mayai. Unaitaka kila siku hiyo chips mayai iwe na ketchup, iwe ladha na kachumbari, iwe na chumvi ya kutosha. You don't want a different around it. Kwa hiyo efficiency is very key kwenye utoaji huduma. Sasa tuangalie mteja ana expectation gani. Akija kwenye sehemu yako ya kazi anakuwa na expectation gani? Cha kwanza anataka nitambue, ambao tumeiandika hapo recognize. Kwa mteja anahitaji kwanza umtambue. It be by the name. Ni muhimu sana kufahamu wateja kwa majina au hata kwa kaliba zao, wanafurahia. Lakini kingine, mteja anahitaji simplicity, urahisi wa utoaji huduma. Hahitaji ucomplicate the process. Hahitaji sijui umwambie hii inahitaji ukajaze form pale getini, sijui ukitoka hapa uende wapi. Mpe simplicity. That's what customer is looking for. Lakini cha tatu, mteja anahitaji uunganishi, ambayo anakuambia connect me au keep me engaged. Pale ambapo kunatokea labda unatoa offerings zozote, anahitaji kwamba umfahamishe, ajue. Keep them connected. It be kwenye social media au kwenye vituo vyetu vya afya. Ndivyo mteja anapofurahi. Lakini kingine, mteja anahitaji responsiveness. Responsiveness is very key. Anapoandika email, anataka umjibu. Akipiga simu, mteja ana expect pia upokee simu. Kwa tukiwa responsive, inaleta pia ufanisi mzuri. Sasa mteja cha mwisho kabisa ana build trust. When you do all this of the four, keep me connected, keep me simple, and then recognize me, and then pia be responsive, automatic mteja unakuta anakuwa ana gain trust on you. So hayo ni mambo muhimu ya kuzingatia. Kuna utafiti ulifanywa na huyu mtu anaitwa Albert Mehab mwaka 1971. Akabaini kwamba binadamu anakusoma sana kutokana na body language yako, which play about 57%. Lakini kingine, mtazamo wa sauti, jinsi gani unavyoumba sauti yako. Sauti yako unatakiwa uiumbe vizuri, isiwe ndogo sana au isiwe kubwa sana, itamkera mteja. Na hiyo ina contribute about 23%. Lakini cha mwisho, mteja hajali sana yale maneno unayomwambia. Kama haya mawili ukiyazingatia, the body language and the tone of voice, utakuta anakufurahia sana. Yale maneno utakaomwambia, hata kama una tatizo, atalikubali kutokana na muonekano wako umeuweka vizuri na sauti umeweka vizuri. Sasa tuangalie sifa za huduma kwa wateja. Touch today on the body language, lakini baada ya hapo tungekuwa na nafasi tungeangalia mambo ya mtazamo wa sauti. Lakini pia mteja anaangalia sana attitude. Attitude play a great role as well. Na cha mwisho ni communication. Communication is very key kwenye utoaji wa huduma. Sasa communication ziko za aina mbili, kuna oral lakini pia kuna ile ya kuongea verbal. Nitaanza kuangalia body language yetu. Kwa leo ndo nitaiongelea hiyo kwa upana. Ya kwanza kabisa, mteja anataka mawasiliano ya macho. Manake eye contact. Eye contact is very key. Uwezi ukawa unaongea na mteja alafu umegeuka upande mwingine. Wateja wanakuwa hawaelewi. Na ndio maana saa nyingine anakuambia habari za asubuhi au habari za mchana, afu anataja shida yake. So it's very key you look at the customer eye. But please, kwa sababu nimesema umwangalie mteja, do not look for a long time. From time to time you can look away. Lakini cha pili ni facial expression, ambayo tunaita usemi wa uso. Ni muhimu sana kuwa na facial expression nzuri, ambayo you need to smile. Kwenye facial expression kuna vitu viwili, smile na use of empathy. Kwa pale ambapo unaona mteja anakujia kwa mara ya kwanza, smile. Lakini ukiona kama ana matatizo, then na wewe ubadilishe state of your mindset. Kwa hiyo hapo unakuwa na ile sura ya huzuni kidogo, afu unamwambia aha, I hear you. That's what mteja anaki-expect. Lakini sio mteja anakuja alafu ana matatizo alafu unasema natakiwa ni smile. Hapo kidogo haitakuwa sahihi. Ya tatu ni mkao wa mwili, body posture.
Body posture ni muhimu sana, jinsi unavyokaa, lakini pia jinsi unavyosimama na jinsi unavyotembea. Haya ni maeneo matatu muhimu ya kuangalia. Kwa mfano, mtu akikaa, naweza nikatumia mwenzangu yuko hapa Susan Shuma. Akikunja nne, hebu tukunjie nne dada Susan. Haya. Haya, weka mkono nyuma dada Susan. Sio vizuri kumhudumia mteja ukiwa kwenye mkao wa namna hii. Lakini kuna ule mkao wa kukaa lezi, tuko kwenye viti vyetu, tunazurura pia hivi. Haitakiwi, haipendezi sana. Unatakiwa, haipendezi wala hata sio sana. Inatakiwa ukae upright, unamhudumia mteja, anakuona you are attentively listening and happy to take the query. Kwa hiyo unatakiwa ukae hivi, uweke labda mkono na hivi, inaonyesha vizuri pia. Lakini jinsi tunavyotembea pia, tusengine tunajisahau, and maybe the shoes are not supporting us as well. Ukivaa sandals unakuta unatembea kama unakwaruza hivi miguu, haifai. Kwa unatakiwa ukitembea, nyanyua mguu wako vizuri, si ndio jamani Unatakiwa unyanyue mguu kama vile wewe ndio unaion ile space pale. Ni vizuri kunyanyua, mteja anajua kwanza you are confident na uko happy na una energy ya kumsaidia. Lakini pia nyingine, jinsi tunavyosimama. Usimamaji wetu pia ni muhimu. Usisimame kwa kukaa hivi umeegemea hivi. You need to stand upright when you are attending the customer. Please do not put your hands kwenye mifuko yetu namna hii. Unamhudumia mteja huku umeweka, and maybe you are rattling your coins kwenye mfuko wako. Hapana. Wakati unamhudumia mteja unatakiwa usimame, alafu unakaa labda mikono hivi, unamsikiliza vizuri. Ninashika mic na shindo kudemonstrate vizuri. Lakini usifunge mikono yako hivi. Ukifunga mikono pia inaonyesha you are reserved. Kwa hiyo mkao wetu pia unaweza kuimpact mteja wetu. Ya nne ya kuangalia pia ni ishara za mikono ambazo tunaziita ni gesture. How we communicate, it is okay to use your hands. It is naturally. You cannot avoid. Lakini hakikisha it does not become too excessive. Unapotumia ishara za mkono, usifanye sana mikono, unaifanya sana. Hakikisha inakuwa tu at minimum level. Kuna saa nyingine ishara zetu za mikono zina impact mteja. If you look on the watch every time, mteja anajua kwamba is like you are wasting the time. Yani kama unaona mteja ana waste your time, it is not good. Lakini nyingine, sometimes tuna make a small mistake. Unachukua mkono wako, unakuna nywele, au unapiga hivi kichwa nywele, afu unakuna, afu unafanya hivi. It is not okay in front of the customer. Kwa unakuta wadada sengine tunaosuka rasta na nini, au weave on, unakuta wanafanya hivyo, inakuwa sio vizuri. Nyingine ya kuangalia ni umbali wa kimwili. Umbali wa kimwili huu ni muhimu. Kuna distance ambayo unatakiwa ukae na mteja. Unatakiwa ukae na mteja distance ambayo ni miguu yako miwili mpaka minne, hatua zako 2 mpaka 4. Zile ndogo ndogo unaziweka hivi. Na usikae mbali sana au karibu sana. Ukikaa karibu sana, ujue kwamba mteja itabidi kila utumie kwa kumama ring, unasema Lakini ukikaa distance appropriate, 2 to 4 feet, it is appropriate. You are not speaking too loud au too small au too low. Kwa hiyo ndio inakuwa nzuri. Ya mwisho kabisa, know the culture of the customer is very important. Ni muhimu kujua culture za wateja. Inatusaidia pia namna gani ya kuattend. Kuna wateja wa aina tofauti kama wa China, namna ya kuwamanage wa China ni vipi. Wateja wa serikali au government officials, namna yao gani ya kuwa manage. Na usivae labda mavazi fulani ukiwa unaenda kwenye ofisi za government, au akiwa anakuja kwako kama ni mkubwa kidogo kushinda taasisi yako. Kwa hiyo una avoid kuvaa labda red scarf au red tie wakati unawattend government official, kwa sababu you take authority out of them. Naomba nimalizie tu kwa kuwaonyesha aina za wateja. Kuna wateja wa aina 6 nitawaongelea leo. Wateja wenye furaha wanaitwa happy customers, hawa ni rahisi kuwa manage. Wateja wengine ni wale wateja wenye wasiwasi,
ambao they are nervous au worried customer. Wateja wa aina tatu ni angry customer, ni wale wateja ambao wanakasirika, ambao lazima uwatulize, na namna ya kuwa manage uhakikishe kwanza waongee chote wamalize, then ndio wewe utaweza kumsaidia. Lakini wateja wanne ni wateja wajuaji, na tunao kwa sababu tunawaita know it all customer. Ameshafanya research somewhere else, lakini akija kwetu anataka na yeye pia aweze kushowcase kitu anachokitaka. Wateja watano ni wale wateja wanaoongea, tunawaita talkative customers. These are customers, they will come and speak the whole day. Wenyewe wanafurahia tu kukaa pale kuongea, anasahau kwamba you've got other customers to attend. Wateja wa sita wanaitwa wateja wanaotangatanga, wandering customer. Wakisikia leo kuna offerings hapa watakwenda, wakisikia kesho kuna offerings huku watakwenda, but usikasirikie because that's how the type of customer ha. Alafu cha mwisho kabisa, kwa nini ni muhimu utoaji huduma kwenye biashara? Inatusaidia kuhifadhi wateja, lakini pia kukuza mapato, that is the revenue increase. Alafu pia kupata repeated customer, yani wale wateja wanaojirudia, lakini pia inakuza brand yetu. Brand yetu inakuwa kubwa kabisa. Sasa kwa sisi CRDB nilikuwa tuna maombi yetu. Kwanza nilikuwa nataka niwafahamishe tuna huduma zetu nzuri ambazo tunazitoa CRDB. Huduma yetu ya ulipaji kupitia mama iko live na inafanya kazi, na benki yetu ya CRDB tumekuwa benki kiongozi na ya kwanza kutoa suluhisho la ulipaji kupitia mama. Lakini huduma nyingine tunazo pia, unaweza kufungua account kuanzia junior jumbo, mtoto akienda shule, akikuwa kidogo unaweza kumfungulia teen account, anakwenda chuo kikuu anapata scholar account unampa. Baada ya hapo unakuja kazini utapata salary account. Lakini pia tunakuwa na wewe, hata pia ukienda nje ya nchi tunakupa diaspora account ambayo tunaita Tanzanite. Alafu baada ya hapo pia ukirudi ukiamua kuwa mwanamama unataka kuhifadhi pesa, hata sasa hivi pia sio lazima uende nje ndo urudi. Kwa wanamama tuna account nzuri ya Malkia account, lakini wa baba pia tunazo dhahabu. Tunakuwa na wewe na account nyingi za agriculture tunazo, mpaka unazeeka tunakupa account inayoitwa ya kuretire account. Kwa hiyo sisi tunayo pia. Lakini pia tunatoa suluhisho la ukusanyaji wa mapato kupitia malipo ya control number, na la mwisho kabisa huduma ya ukusanyaji wa mapato kupitia mfumo wetu wa hospitali card. Kwa hiyo hata kama huwezi kulipia kwa kutumia control number, sisi tuna kadi ambayo tunakupa, unaweza ukafanya malipo. Na pia tunawaomba sana wateja wetu au wadau wetu wote mlioko hapa leo, tuna kibali ambacho tumepata kutoka serikali. Kwa karibuni sana mchangamkie fursa yetu. Karibuni mfungue account CRDB. Tunatoa mikopo kwa bei nafuu kabisa. Najua mwenzangu yuko hapa, kama nimesahau moja mbili, maana mimi sio muuzaji. Mimi ni mtu wa service. Karibu sana. Kwa kuongezea tu, kwa sababu naona muda wetu umeshakwisha, Yolanda amekava vitu vingi. Kikubwa ni kwamba kumekuwa na kutokuelewa au changamoto kwa upande wa ufunguaji wa akaunti za vituo vya afya huko kwenye halmashauri zetu. Kuna mwongozo wa TAMISEMI ambao unaruhusu muweze kuandika barua kuomba kufungua akaunti na benki yoyote ambayo iko katika benki ambazo zimeshinda tenda. Kwa hiyo ninawaomba, kama ambavyo Yolanda mwenzangu amesema, tunaomba kwamba CRDB tumepewa kibali cha kufungua, na mnatakiwa muweze kuwa mnaandika barua kutuchagua CRDB ili tuweze kufungua akaunti za vituo, hospitali na kuwahudumia vizuri zaidi. Asanteni sana. Tunawashukuru sana, asanteni kwa kusikiliza. Makofi kwao CRDB. Asante sana Yolanda kwa presentation nzuri sana. Naomba mgeukie jirani yako muulize yeye ni mteja wa aina gani. Katika yale makundi matano yale ya wateja, yeye ni mteja wa aina gani? Na kama unamjua jirani yako ni mteja wa wasiwasi, pia mkumbushe aache wasiwasi. Tunashukuru sana.
Vicky? Tunaomba projection. Kwa hiyo baada ya presentation kutoka benki ya NMB tutaenda moja kwa moja kwenye special issues. Over to you Vicky, una dakika 5, nikikupenda sana 10. Nikikuongezea 15 kuna askari pale nje. Karibu. Asante Makani, habari zenu? Kwa majina naitwa Vicky Bishubo na toka benki ya NMB, na mimi nasimamia mahusiano ya benki na serikali, au kwa lugha ya kigeni tunasema ni Head of Government Business, na nasimamia pia ofisi ndogo ya makao makuu hapa Dodoma. Kwa hiyo karibuni sana wakati wote mnapokuwa Dodoma. Ofisi zetu ziko Kambarage kwa ajili ya kupata maelezo, kupata huduma. Karibuni sana. Na mimi nitajitahidi sana, lakini kabla ya kuzungumza ningependa nitambulishe wenzangu nilionao hapa. Niko na Irene Masaki, Irene Simama, ambaye ni Senior Relationship Manager upande wa Central Government, lakini Tamisemi ni portfolio yake. Lakini pia niko na Chacha Borondo. Chacha Borondo anatoka makao makuu Dar, yeye ni meneja mwandamizi upande wa bima. Kwa mimi nitaanza moja kwa moja kwa kuelezea what do we want to present here. Sisi tulipewa topic, na the topic reads that how financial institutions can support healthcare workers in delivering excellent patient care. Kwa hiyo pamoja na kwamba sisi NMB tuna mambo mengi tunayofanya, tuliona tujikite kwenye theme ya mkutano huu ambao unahusiana na kuhakikisha kwamba huduma katika afya msingi zinaimarishwa, na sisi tukaona ni vizuri tuje hapa kuzungumza na ninyi, kuwaambia what has been our journey. NMB journey imekuwa aina gani? Na nadhani mnakumbuka benki yetu ilivyokuwa. Benki yetu kwa wale ambao wanaikumbuka, nadhani mnakumbuka. Wale ambao wanakumbuka NMB, kwa wale ambao ni wadogo vijana mnaweza msikumbuke sana, lakini benki ambayo wengi waliita kama benki ya foleni, the bank of queue, benki ya wateja wadogo wadogo, benki ya microfinance, benki ya makabwela, benki ya kulipa mishahara ya wafanyakazi hususan walimu. Kwa benki yetu ilipewa majina mengi mnafahamu, na kuna hatua ambazo tulizichukua kama benki katika kipindi cha miaka 25. Nadhani mnaona upande wa kushoto, mnaona jinsi ambavyo teller cubicles zilivyokuwa, lakini chini kidogo mnaona foleni katika matawi yetu. Hasa kipindi cha kulipa mishahara, foleni ilikuwa ni kubwa. Mtu anakuja, mwalimu anatoka shuleni, anaaga anaenda kuchukua mshahara, anarudi kesho yake. Si ndio jamani? Kwa wale mnaokumbuka. Lakini benki kutokana na mabadiliko mbalimbali yaliokuwa yanaendelea, kwa maana transformation, iliona ni vizuri kuchukua hatua za kuhakikisha kwamba sasa tunajibrand, tunabadilisha muonekano, tunabadilisha vitu vingi, na tuko hapa tulipofika sasa hivi. Ukiangalia upande wa kulia nadhani unaona the journey toka 1997 mpaka 2024. Sasa hivi ukienda kwetu unakuta teller cubicles za kisasa, lakini pia kuna alternative channels kama unavyoziona hapo chini. Unaweza kufanya miamala kwa kutumia simu, unaweza kutumia ATM, unaweza kutumia internet banking, lakini pia unaweza ukatumia mashine hizi tunaita POS, lakini pia unaweza kutumia QR code ukascan ukafanya malipo. Kwa that has been a journey 1997 mpaka 2024. Kitu kingine ambacho tulipenda tuzungumze na ninyi, wenzetu wamezungumzia kuhusiana na wateja ni wa aina gani, jinsi ya kumhudumia mteja. Sisi tumeona tuwaeleze ni hatua gani ambazo tulichukua, na katika hizo hatua tulijikita katika maeneo matatu. Eneo la kwanza lilikuwa ni watu, tulifanya nini kuhusu watu, lakini eneo la pili lilikuwa ni processes zetu tulifanya nini, zilikuwaje, na eneo la mwisho lilikuwa ni innovation pamoja na systems. Sasa tukianza na watu, wale waliokuwa wanaenda kwenye benki zetu, matawi yetu, mlikuwa mnaona unaweza kafika pale ukakuta staff amekaa anakusubiri mpaka umsogelee kwenye desk, hangaiki atoki jasho, au staff aende kumtafuta mteja anasubiri mteja aje. Kwa tulianza kwanza kuanalyze, kuangalia ni aina gani ya watu tulionao. Tukaanza na kuweza kuangalia ni watu wa aina gani, wana changamoto gani, wanahitaji nini, ambao tunaita gap analysis. Kwa hiyo katika kuangalia watu tukagundua kwamba watu wetu walikuwa wanahitaji mafunzo, wanahitaji kufundishwa, wanahitaji knowledge.
Lakini pamoja na knowledge, watu wetu walikuwa wanahitaji maarifa. Lakini pamoja na maarifa, unaweza ukawa na knowledge, ukawa na maarifa, lakini ukawa na attitude, si ndio? Ukawa na tabia ambayo haieleweki, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa una uwezo mkubwa, umesoma vizuri, una maarifa, lakini wewe mwenyewe tabia yako ilivyo inakufanya ushindwe kutoa huduma inayostahili. Kwa hiyo tukaanza kuangalia vitu vyote hivyo, tabia za watu wetu zikoje, tunawasaidiaje. Lakini pia katika hilo tukaangalia pamoja na kuwapa elimu, kuwapa ujuzi, je, tunahitaji kuwa motivate watu wetu, tuwape motisha, lakini pia tuwape vigezo. Ili kutoa huduma unatakiwa utoe huduma kwa vigezo gani, lakini pia tuweze kuwatambua, tuwape recognition. Kwa kukawa kuna aina fulani za recognition schemes ambazo ziliendelea kwenye ngazi zote, zikawafanya watu ambao walikuwa wanafanya vizuri kwenye matawi au kwenye maeneo mengine ndani ya benki waanze kufanya vizuri, lakini ikawapush au ikawavuta hata wale wengine ambao walikuwa nyuma. Lakini kwenye upande wa processes, kwa mfano kufungua account, wakati huo ukifungua account labda unahitaji mlolongo wa taarifa uzilete pale. Kwa kuna baadhi ya processes ambazo tuliangalia, zingine tukaziunganisha, zingine tukazifuta, zingine tukaanza upya. Kwa hiyo sasa ikawa ni rahisi hata yule mfanyakazi ambaye amepata elimu aweze sasa kutumia processes zilizopo kuweza kumhudumia mteja kwa haraka. Lakini lingine tuliloliangalia ni mifumo yetu, system zetu zilikuwaje. Umeelewa, system zetu zilikuwaje? Kwa mfano wakati huo unakuta labda system haina nguvu, tunaita uwezo wa benki katika kutoa huduma, si ndio? Au mifumo ya kidijitali ilikuwaje? Kwa hiyo kuna maboresho makubwa yalifanyika kwenye system ambayo pia alitusaidia, pamoja na elimu tuliotoa, pamoja na processes ambazo tulibadilisha, lakini mifumo sasa ikawa inaweza kusupport hizo jitihada zote zilizochukuliwa. Kwa hiyo mnapoenda huko na jinsi gani ya kurelate na fimu yenu ya kuhakikisha kwamba mnaboresha huduma katika afya ya msingi, sisi tuliangalia mambo matatu. La kwanza ni watu wana hali gani na tulifanya ni. La pili ni processes, yani zile steps za kutoa huduma katika maeneo tofauti. Lakini la tatu, mnatumia mfumo gani, systems gani. Hivyo vitu vitatu tuliwekeza kama benki na ilitusaidia sana kuweza kufika hapa tulipo. Eneo lingine ambalo ningependa kuwaonyesha sasa, baada ya hatua hizo zote, kuangalia aina ya watu, kuangalia processes, kuangalia mifumo, tulifika wapi? Tulifika hapa tulipo sasa hivi. Ukiangalia sasa benki yetu, pamoja na kwamba ilikuwa inaitwa benki ya mishahara, benki sijui ya walimu, benki sijui ya makabwela, benki sijui ya watu wa chini, imefika mahali sasa tunasema it's a full-fledged commercial bank ambayo inaweza ikatoa huduma kwa mteja wa aina yoyote. Na jamani, kama mnakumbuka, ilikuwa inaitwa National Microfinance Bank. Siku hizi haitwi hivyo tena, inaitwa NMB Bank PLC na benki imelistiwa. Kwa benki imebadilika, imejirebrand, na ukiangalia 97 mpaka 2004 tulikuwa na matawi 97, sasa hivi tuna matawi 231, lakini tuna vituo vidogo tunaita cash collection points ambazo tunatoa katika maeneo fulani. Tulikuwa na wateja 600,000, sasa hivi tuna wateja zaidi ya 7,000,000. Tulikuwa na wakala 0, sasa hivi tuna wakala zaidi ya 28. Tulikuwa na ATM 0, sasa hivi tuna wakala zaidi ya 715, na tulikuwa na wafanyakazi 800, sasa hivi tuna wafanyakazi 3600. Kwa hiyo ukiangalia hizo hatua ambazo tulizichukua, hizo za kuangalia watu, processes pamoja na mifumo, imetufikisha hapo tulipo sasa hivi. Lingine ambalo ningependa kusema ni NMB inafanya nini? Tukiwarudisha kule kwenye topic kwamba what financial institutions can do to support provision of quality services at healthcare, primary healthcare. Tuliimarisha mifumo. Nimezungumza kuhusiana na swala zima la kuhakikisha kwamba tuliimarisha mifumo yetu. Katika kuimarisha mifumo yetu, ilituwezesha sisi sasa kuanza kuintegrate, kufungamana na mifumo mingine ambayo iko kwenye soko, especially mifumo ya serikali. Na ukiangalia katika kipindi cha miaka 3 iliyopita, mifumo yetu sisi ya NMB imeweza kusaidia ukusanyaji wa mapato ya serikali kwa kiwango cha trilioni 9. Kwa hiyo yote imetufanya sisi kuweza kufika hapo. Lakini pia ukiangalia sisi tunafanya integration na mahospitali, tunafanya integration na TAMISEMI, lakini pia tuko kwenye mfumo wa MUSE.
tuko kwenye TASAF katika kuhakikisha kwamba ulipaji wa beneficiaries wa TASAF unafanyika kwa urahisi, lakini pia tunatoa huduma ya collections kwa ajili ya TRA, na katika baadhi ya maeneo ni 24 hours services. Kwa hiyo nikirudi pale kwenye zile 3 pillars, nadhani mnaona advantage ya ku-enhance your system na ku-enhance your digital platform ambayo imetufanya sisi tuweza kufanya integration, na nina imani mjadala uliokuwa hapa kwa siku 3 unazungumzia sana swala la ukusanyaji wa mapato, lakini swala la kuhakikisha kwamba mnaondoa mianya ambayo inasaidia nyinyi kuongeza scope ya huduma zenu kwa wateja. Yes. La mwisho nitaka kuzungumzia role ya NMB katika kuwasupportini ninyi katika primary health care levels ni kwenye CSR. Nadhani ndugu zangu mnajua sisi tunaangalia elimu, lakini leo nitaongea afya. Katika afya tunatenga 1% inayotokana na faida yetu. Mwaka jana tumepata faida ya bilioni 542. Manake mwaka huu tuna 1% ambayo ni bilioni 5.42 itaenda kwenye CSR. Na katika hayo maeneo tunaangalia sana afya. Tunaangalia vituo, tunaangalia majengo ambayo yamejengwa hajamalizika, tunatoa vifaa vya kuwezekea, lakini tunatoa vifaa tiba, tunatoa mashuka, tunatoa hospital beds, tunatoa delivery beds. Kwa hivyo vyote ni kuonyesha ni jinsi gani benki sasa imejiandaa kuhakikisha kwamba inawasaidia au inaunga mkono jitihada zinazoendelea katika kuhakikisha kwamba huduma zinaimarishwa. Lakini lingine, kwa hiyo ukiangalia katika kipindi cha miaka 3 benki yetu imetoa zaidi ya shilingi bilioni 4 katika kusaidia sekta ya afya. Lakini pamoja na hilo, nadhani mmeona tumezungumza kuhusu utulivu kwa wafanyakazi ambao wako kwenye sekta ya afya. Na utulivu ni pamoja na kuhakikisha kwamba unapata mahitaji yako kama mfanyakazi. Karibuni sana na tutaendelea kufanya hivyo. Kwa hiyo pia ni jitihada ambayo tunafanya kuhakikisha kwamba sekta ya afya hapa nchini inakuwa na utulivu. La mwisho sasa, ningependa sasa niseme kwamba baada ya kusema hayo yote, na tumejaribu sana kuconnect na theme ya mkutano huu, kwamba sisi tunasema nini kama NMB, tutakuwa wapi, where are we going to be, na what support are we going to offer. La kwanza tunaangalia kwa mtu at personal level. Katika personal level tutaendelea kutoa elimu ya kifedha ili mjue ni huduma za aina gani zinatolewa katika benki yetu na zinapatikanaje na unafuu wake ukoje. Lakini pia kuna huduma za mikopo mbalimbali, mikopo ya kujengea, mikopo ya mahitaji mbalimbali mnafahamu. Lakini pia tuna huduma za kuweka akiba, lakini pia kuna huduma za uwekezaji kama vile kuwekeza kwenye hati fungani na kadhalika. Kuna special accounts ambazo zinamfanya mtu kuanza kujiandaa kwa ajili ya maisha yake ya baadaye. Lakini pia tunatoa convenience kwenye kupata huduma nyinyi wafanyakazi wa sekta ya umma ya afya, kwa sababu tunajua mko busy, lakini kwa kutumia simu yako unaweza kulipa bills, unaweza kufanya chochote na ukafanya kazi zingine za kuhakikisha kwamba unaangalia wateja wako. Kwenye institutional level, yani kwa maana ya taasisi, tunaangalia, tutaendelea na CSR nimezungumza. Tutaendelea na CSR, lakini tutaendelea na kuangalia ni maeneo gani ambayo tutatengeneza strategic partnership. Kwa mfano tunajua nyinyi mmezungumza sana masuala ya sustainability, ambayo masuala ya sustainability yataangalia ni jinsi gani mtashirikiana na wadau mbalimbali kwenye soko katika kuhakikisha kwamba mnaboresha huduma. Na ndio maana nimemtambulisha ndugu yangu hapa Borondo ambaye anahusika na bima ili kujua kwamba na sisi tumo. Kwa hiyo ni fursa pia kwenu nyinyi kushirikiana na sisi katika kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma. Lakini lingine kuendelea kuimarisha mifumo yetu ya integrations, kuhakikisha kwamba mianya inakuwa haipo, na swala la kutoa elimu ili pia taasisi mjue kwamba ni huduma gani zipo, lakini vile vile kujua pia kwamba nyinyi kama mnataka vifaa tiba au kutaka kufanya financing katika maeneo mbalimbali kwa maana kuimarisha miundombinu, sisi tupo. Kwa hiyo tutaendelea kutoa huduma. La mwisho kabisa napenda nichukue nafasi hii niwakaribishe, kwa sababu tunajua hapa tunaongea na sekta ya afya, lakini tunaongea na wataalamu ambao wengi labda sio wafanyabiashara, lakini kuna huduma ambazo zinalenga kuwasaidia, kwa mfano huduma za kuweka akiba, huduma za mikopo, huduma za uwekezaji, lakini pia huduma za bima. Lakini pia kwenye mateo yetu tumeboresha sana
matawi yetu, kuna matawi ya kawaida, kuna matawi ya private banking na ambako unapata dedicated RM, unahudumiwa vizuri, unashauriwa na kadhalika. Tuna ATMs, tuna contact center, tuna wakala, tuna POS, lakini pia tuna QR code. Kwa hiyo haya yote tunasema ni touch points ambazo tutawasaidia nyinyi kupata huduma za NMB. Kwa kufikia hapo ni washukuru sana, na sisi tunaamini kwamba benki ya NMB imefika hapa ilipo kutokana na ushirikiano, lakini pia kutokana na mchango mkubwa ambao unatolewa na serikali na taasisi zake, lakini nyinyi kama binafsi katika kushirikiana na benki yetu. Benki iko salama sana na benki inaendelea vizuri. Mwaka jana tumejipambanua na nawakaribisha sana na nawashukuru sana. Msisite kututembelea katika matawi yetu. Tuko katika kila wilaya nchi nzima, tuna matawi 231, tuna mawakala, tuna ATMs. Karibuni sana na nawashukuru sana, asanteni sana. Naomba tusimame hapa tupige picha. Naomba tuwapige makofi mengi sana. Moja ya vitu ambavyo wote CRDB pamoja na NMB hawajasema, lakini kwenye primary health care wana vituo kwa ajili ya kina mama ambao wananyonyesha pale ofisini kwao, kwa ajili ya kuhakikisha basi wanazingatia haya ambayo wanayasupport huku. Naomba tuwapige makofi. Tunawashukuru sana NMB na CRDB, tuwatakie majukumu mema. Asanteni sana. Msituache jamani. Sawa Asante sana. Delegates, we are moving on to special issues in primary health care, and I'm delighted to now call to the front, is seated at the back, the moderator for this session. This is none other but Dr. Pius Kagoma, who is the coordinator for clinical services. Dr. Pius Kagoma is a coordinator for clinical services at President's Office, Regional Administration and Local Government, PRLG, in the Division of Health, Social Welfare and Nutrition Services. He is a senior public health specialist with immense experience in the healthcare system and management and leadership. He holds a degree in medical, MD, Masters in Public Health, MPH. Currently is a PhD student at the University of Dodoma, involving on how to bring high quality knowledge in the decision-making process in the public health system. Distinguished panelists, ladies and gentlemen, let's give him a warm round of applause as he takes over the stage. Karibu. Healthcare to be fast, and every speaker will have almost 5 minutes. So when you come here to speak, please make sure that you align your presentations in 5 minutes. So we have a collection of insights from various subject matter experts, which aligns with the theme of our conference. But again, we are going to explore what have been done in terms of health system strengthening in the primary health care in Tanzania. So one of the themes we just explore on how are the issues to do with the medical tourism in the primary health care. But again, we will just deep dive and see the issues to do with the telemedicine, the palliative care. But again, you have the experience from our neighboring countries, Ethiopia. So we'll just learn the experience of the primary health care in Ethiopia. And then we'll jump next to the emergency services at the primary health care facilities. So to start with, I will start with 6 speakers. You just come in front. And then after that, I will call up in the second round another 5 speakers. Then you will be done with our session by just calling up the third round for the Q&A session. So the first speaker will be Dr. Asha Mahita, who is the head of referral services abroad from the Ministry of Health Tanzania. She is a well-experienced public health specialist working in the health sector for almost 20 years. She had served as a regional medical officer, but again as a DMO
Dr. Mahita believes in improving the health system through community engagement. So please, makofi tafadhali kwa Dr. Mahita. The next speaker will be Dr. Rigi. Dr. Rigi is a seasoned medical doctor with over 20 years experience in clinical settings across various hospitals in Tanzania, encompassing both public and private sectors. He is proficient in telehealth initiatives, but again, he is a public health safety, and he excels in epidemiology, research, traditional and alternative medicine, and the healthcare management. He has the background of strong commitment to the community engagement and mass campaigns. So Dr. Rick is a result-oriented, contributing to the expertise in the healthcare policy and strategies to address diverse public health emergencies. So please, on behalf of Dr. Rigi, we have the representative of that. Tafadhali makofi mengi kwake. Another speaker will be Dr. Mbando, who will just take us through the palliative care initiatives at the primary health care. Dr. Mbando is a health program director at the Evangelical Lutheran Church in Tanzania and heads the palliative care programs, which is the largest program in Tanzania. Over 25 active hospitals-based teams with over 20 years experience as a hospital and palliative care physician. He leads program development, clinical research, advocacy, and prioritizing access to health care in both rural and underserved communities. So please, a round of applause to Dr. Mbando. The next will be Dr. Lilian Mbuni. Dr. Lilian Mbuni will just give us the experience from the field visit on the primary health care in Ethiopia, where they just did that visit in last year. So Dr. Mbuni has 8 years experience in the medical field, but again is a graduate from MUHAS. She is dedicated to positive change making with 4 years experience in the Tanzania public healthcare system. Currently, she serves in Temeke Municipal, where she is a clinical service at Yombovituka Health Center in Temeke, and currently is pursuing the Masters of Public Health in Italy. So please, a round of applause to Dr. Lilian Mbuni. Another one is, we'll be talking on emergency care services at the primary health care setting. And this is Dr. Saidi Kirindimo. Dr. Saidi Kirindimo is a cardiac intensivist and emergency medicine specialist. He is serving as a consultant of emergency physician at Muhimbili National Hospital, and again serving as intensivist at the JKCC. Additionally, he is a clinical instructor at various short courses, and currently he is the head of emergency medicine department at the Muhimbili University. He is driven by passion of medical education and emergency care system development. So tafadhali makofi mengi kwa Dr. Saidi Kirindimo. Kwa session ya mwisho, another speaker will be talking on the primary health care leadership book. This is Dr. McFarren from Zumbe University. So Dr. McFarren is a senior lecturer at Mzumbe University with over 15 years experience in healthcare system and management.
He holds a PhD in demography from Groningen University in Netherlands. His research focuses on monitoring and evaluation, policy implementation, and reproductive child health. He leads the Mortaji project, which serves as a co-chair of the Path In. So Dr. Ansael is also a senior technical advisor for PEPFAR and is the co-PI for Nishati project, enhancing local resilience to climate change in Africa. So please a round of applause to Dr. McFarren. So to start with, the first presenter, Dr. Mahita, please, you'll have 5 minutes. Karibu sana. Hapa nitakuwa mfupi sana, I think. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama moderator alivyosema, my name is Dr. Afya Mahita, working at the Ministry of Health. I'm coordinating medical tourism. I have been given 5 minutes. I don't know if I'll go through the slides, if I can manage, but in briefly, medical tourism. At this session, somebody can ask, why are you presenting medical tourism in a primary healthcare conference? As you remember, 3 days we have been here. We were talking about health financing and health economy. That's why we have been given this an opportunity to talk about medical tourism, because it can be a component or a product which we can help at the primary healthcare to finance healthcare system in our setting. As the definition of medical tourism means a patient traveling from one destination to another destination to seek a medical care. We have an international, likewise, like Tanzanians moving from Tanzania to go to India to seek medical care, or other countries coming to Tanzania to seek medical care. That is an international. But we have the domestic medical tourism. And this we are talking about inside the country. Mtu ametoka Kigoma, anaenda Bugando, hana rufaa. Maki sisi katika mara nyingi sana mtu akiwa hana rufaa, we don't want to attend. Why you don't have a referral? But that is an opportunity from now at the PhD level. So we have to take a patient who comes in without a referral. That is under the category of the domestic medical tourism. But we have another category for those vacational tourists going to Zanzibar, going to Serengeti, but they had a health issue, they want to get medical care. Those are the vacational medical tourism. So you can see at our setup, with those category of domestic and vacational medical tourism, if we plan well, that can be a source of financing in healthcare system at the primary healthcare. But why people want medical tourism? Somebody can travel from one country to another because of the quality of care, technology, cost effectiveness, which is affordable for her, but the anonymity. Somebody doesn't want in his country or in his region to be known he has something. Then he decided to travel to go to another country or to another region. But the care, customer care, as we have the presentation from NMB and CRDB, they were talking about the customer care. Somebody can just travel to another place to seek medical care because of the, care she's receiving. Hospitality.
So at the primary health care, as we see, we have facilities at the border. Yeah? As Tanzania, we have a great hub of destination for the medical tourism because it's easy to come to Tanzania to get treatment. For example, for somebody coming from Komoro or Malawi or even Kenya, they can easily come to Tanzania to get treatment. But how are our facilities at the border? Do we have a real good infrastructure? Can we invest on those facilities at the border so that we can have these products, which has a great potential in our GDP of the country? So when we talk about medical tourism, we are talking about business. Tunaelewana? We are talking about business. And if we talk about the business, we need to plan. That's why I said it was very important to have this presentation in this conference so that the RMOs and the DMOs, when they go back to their area, they can think how to plan for. The global situation, the market of medical tourism, but the research which done by the precedence research, it is found that by the year 2032, the medical tourism at the global, the amount of money we'll get through medical tourism is about USD $346 billion. So as Tanzania, we need to be in that platform. So how are we going to be in that platform? Means now is the time for us to do medical tourism as a component of healthcare financing. And at the moment, we have, for the Tanzanians, at the Ministry of Health, we selected about 6 hospitals, the 4 national hospitals and 2 private hospitals. And for the year 2022 to year 23, we had foreign patients coming from Tanzania, about 6,472. So we can see the thing is coming up. And for the data of 2023 July up to February, we have about 6,963. So you can see for this year, till the end of June this 23-24, the number can be double, or we can have an increase of almost 50%. So my take-home message, because I've been told the time it's over, my take-home message, RMOs and DMOs, just go back, do a need assessment of the facilities you have, what the specialty you have, how many clients you are getting from those bordering facilities, so that you can equip, you can have a system to track those patients and see what kind of the treatment they are coming to our facilities here in Tanzania, so that you can strengthen them and take it as an opportunity to increase health economy at your area. So royal tour, then came medical tourism. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Mahita. So the next one, please. Good afternoon. May I presenting the implementation status of telemedicine in Tanzania. Now, I'll use both languages. For the interest of time, tunapozungumzia habari ya telemedicine implementation, kulikuwa kuna wazo nyuma yake. The reason or the motives behind telemedicine. Because the global shortage of health workforce in 2020 was estimated to be 17 millions and projected to be around 10 millions by 2030. The same applies to Africa. The global shortage of health workforce was estimated to be 5.7 million in 2020 and projected to be around 5.3 million health workers by the year 2030. And back in Tanzania now, the shortage of health workforce was estimated to be around 200,000 based on Human Resource for Health Information System of December 2023.
Sasa ukiangalia shortage ya watu wa huduma wa afya, ikaonekana kwamba kuna haja ya kuwa na namna ya kuwafikia watu wengi zaidi ili kuweza kupata huduma ya tiba ambao ni bora kutoka kwenye levels zote kwa maana ya specialized hospitals. That's why the Ministry of Health, with collaborations of key stakeholders, pondered the potential use of ICT in enhancing services, specialized services to the primary health facilities. Kwa hiyo ndio lilikuwa lengo la kuanzisha hizi telemedicine kusudi watu wengi wapate kufikiwa kwenye primary health centers. Na hadi sasa kuna mambo mengi ambayo yamekwisha kufanyika katika eneo la telemedicine hapa nchini. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza, status iliyopo, the current one, tuna 7 hubs ambazo zinatoa ama zina serve hizi huduma za telemedicine kwa lower facilities. Hadi kwenye levels za national and specialized hospitals. Kwa hiyo hivi sasa tuna encourage watu, for the interest of time, tuna encourage watumiaji kwa sababu huduma hizi tayari zimekwisha kufungwa kwenye hospitali 21 za rufaa za mikoa, kwenye hospitali za zono na hospitali za rufaa, hospitali za national and specialized, primary health center, district hospital baadhi na 2 district designated hospitals. Tuna lengo la hizi huduma kuzipeleka nchi nzima. Kwa hiyo tumeanza taratibu kutoa huduma za telemedicine, lakini tutakwenda all over the country. Lengo ni kwamba kila mtu apate huduma bora hata akiwa kwenye primary health facilities. Atakapokuwa na changamoto, atakuwa na uwezo wa kucommunicate moja kwa moja na daktari bingwa aliyopo Moi, na daktari bingwa aliyopo Ocean Road, Jakaya Kikwete, Benjamin Mkapa na sehemu mbalimbali akiwa pale pale. Kwa hiyo tutakuwa tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuwafikia watu wengi na kupata huduma bobezi huko walipo kwa msaada wa telemedicine. Sasa muda ni mfupi na mambo ni mengi, na hizi telemedicine tumepanga kufika kwenye huduma mbali zaidi. Hivi sasa tunatoa huduma za teleconsultation na teleradiology. Time is over, please. Thank you so much. Kwa hiyo huduma za sasa hivi ni teleradiology na teleconsultation. Tutakwenda mbele zaidi huko tunapokwenda kuwa na huduma maalum kama telesurgery, tele-ICU na huduma mbali zaidi ambazo zitakuwa zinalenga kufikisha watu wapate huduma bora huko huko walipo. And the future of health is digital. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana. The next presentation for palliative care. Tafadhali Dr. Mbando, karibu. Naomba nitoe just a quick announcement. Mgeni rasmi amekwisha fika. Atakuja sasa hivi kama participant kusikiliza the scientific presentations. Alafu baadaye nitamtoa, alafu tutamuingiza sasa rasmi kama mgeni rasmi. Kwa hiyo akija tumwache tu apite kimya kimya kama tujamuona hivi. Karibu. Asante sana. Jina langu ni Daktari Paul Mbando, ninafanya kazi Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, makao makuu, ni mkurugenzi wa huduma za afya. I'm going to present about palliative care, using the experience from the Evangelical Lutheran Church in Tanzania. Allow me to say that palliative care is a new discipline in the discipline of medicine that is focused actually on the holistic aspects of symptom and symptom management for the people with end of life and life-threatening condition. And this, the management of it is actually focused on all symptoms being physical, psychological, social, and even spiritual. Within the ELCT, palliative care started early in 1990s. And this was in conjunction with the coming of HIV/AIDS pandemic in Tanzania, where a lot of hospitals did not have solution for the people who are facing the end-of-life conditions. And we started in only 7 facilities by then, and we were able to support only 500 patients, mostly at home. Today,
in the Lutheran Church community, we have above 50 hospitals and health facilities which are actually seeing more than 80,000 palliative care patients, mostly at home and the community level. It is a unique discipline that, among other things, it looks at care of the patient with a family-centered engagement. It does also include mental health and psychosocial support to the patient without forgetting the spiritual aspect of this patient, especially for the people who are facing the imminent death or end of life. Palliative care can be provided at the community, at home, at the facility level, but of course at other areas including outreaches like prisons, but in the daycare mechanism. The roles in palliative care are focused in different aspects, but number one, it focuses on relief of pain and suffering. The relief of pain and suffering is the most important thing, and we look at pain in totality. It can be pain, physical, pain, social pain, but of course other aspects of pain, including psychological and spiritual. It affirms life as very important, but also recognizes death and end of life as part of life. And when it happens, it needs to be supported well. It integrates the psychological and psychosocial aspect and spiritual moderate of care, and therefore palliative care cannot be done without having the spiritual component. And that's why in the faith community, we celebrate our engagement of the diaconic mission to support this. It offers support system to help people live until they die. A lot of people die before they die, and this is important to be recognized. Offering support for someone to remain alive and active, even when they have something incurable. It offers support system to also help bereavement to the family, the members of the family when their beloved one departs. It's integrate professional palliative care to other health services, maybe cancer care, NCD, and others. To us, we have seen a lot of success in this, and one of them is actually availability of opioids. In 2004, we only have 4 hospitals in this country which were offering opioids. Ocean Road Cancer Institute being one of them, Selian Hospice in Arusha, Muheza Hospice and Pasada in Dar es Salaam. But today, we have more than 120 facilities doing that. It is a cost-effective vehicle to take care to the patients, especially when it comes to unnecessary admission and intervention. It helps to reduce stigma in so many ways, take care at home, involve the family, and it improves the quality of care to the patient, and of course taking the culture in place. It has increased the early detection of cancer, and we have evidence from our facilities in that. It has increased community awareness for NCDs and early detection of and linkages. Of course, the number of morphine compounding facilities in Tanzania has increased from 1 to 4, and this is really great. From the faith-based perspective, allow me to say that we have come to integrate palliative care in our narrative as a faith-based institution. For example, the question of, within the Lutheran community, the question of education, we can see it in the book of Hosea 4, chapter 4, verse 6. The case of voluntary counseling and testing, it is available in the narrative from Romans 15, verse 1. PMTCT, we read it from the book of Isaiah 65, 20 and 23. We see home-based care in the book of Matthew 25, 34 to 40. And OVC support in the book of John 1, 27. ARV support, it is there in the book of Jeremiah 30, 17. The youth engagement and reduction of suffering and of course education, it is also in the book of Ecclesiastes. Finally, I would like to say we want to recommend increase of rollout of palliative care policy
address the gap in research and monitoring and evaluation and adaptation, which is great. But of course, the health insurance and other important entities for health financing should consider palliative care as the cheap, cost-effective means of delivering the service to the people at the community and their own homes. And finally, adopting palliative care rather than therapeutic, especially when it comes to expensive treatment and of course, end-of-life care, it's cheaper and less side effects when it is considered professional and professionally done. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Mbando. So I think you just presented on palliative care, but on the other part, you were like preaching. So we just enjoyed your presentation. Thank you so much. So another presentation from Ririan Mbuni. We'll just get the experience from the primary health care in Ethiopia, running from the field visit from last year. Welcome. Thank you, moderator. As I was introduced, I work at the health center, so I'm the frontliner in the primary health care facilities. This visit was a result of the online course, which was called by the name of Global Primary Health Care. Hii kozi ilikuwa coordinated na Ministry of Health na PIO Large kwa kushirikiana na Ministry of Health Ethiopia pamoja na Institute of Primary Health Care Ethiopia ambayo inashirikiana na John Hopkins. In this course tulijisajili wa Tanzania 200 na kitu, lakini tuliofanikiwa kusoma na kumaliza tulikuwa 85. Na kati yetu 5 tulipendekezwa na wizara kwenda visit kupata rigid experience. Kikubwa tulichojifunza kule ni kwamba Ethiopia wana matatizo kama yetu. Most common problems ni kama zetu, lakini wao wamewezaje kuwafikia wananchi wao? Yani wananchi wao wamewezaje kufikiwa na huduma za afya? Kitu kikubwa tulichojifunza ni community engagement. How was it? Yani wao community engagement wanatumia community health workers ambao wanaitwa health extension workers. Hawa watu wamekuwa trained, wana chuo chao wanafundishwa diploma, wanakuwa trained 3 years. Kwa hiyo wanakuwa na hiyo diploma. They are fully employed by the government na wanakuwa salaried. Alafu wana work very close na health post. Ambazo hizi health post kama huku kwetu ni zahanati. Kwa hiyo ukienda kwenye zahanati kunakuwa na files za household zote za kwenye ile catchment area. Kwa hiyo huyu community health worker anazifahamu familia zote. Na anajua hii familia ina wazee 4, labda ina mama mjamzito, hivyo. Kwa hiyo anazi-own zile familia. Kwa hiyo inatengenezwa linkage nzuri kati ya community na facilities. Lakini kitu kingine tulichojifunza ni cascade supportive supervision, ambapo yule kiongozi wa health center anazisimamia zahanati zote zinazomzunguka kikamilifu na amezi-own kama zake. Na ile hospital ambayo inakuwa juu ya health center ambayo kama kwetu ni district hospital, amezi-own zile health center zote na anajua nini kinaendelea, na in case of referral systems yuko anazi-coordinate. Lakini kitu kikubwa tulichojifunza kwenye kufanikisha hayo yote ni leadership. Wao wanafanya hivi kwamba ili mtu awe facility in charge lazima awe amesoma leadership. Haijalishi ni mkunga, ni afisa afya au ni daktari, anakuwa facility in charge. Lakini ikitokea wana vigezo vinavyofanana, yani priority anapewa general practitioner. Lakini kitu kingine tulichojifunza ni kwamba wale watumishi wa kule wako very committed. Yes. Wako very committed, na hiyo imewezekanaje? Wale watumishi wanaofanya kazi kijijini wanapewa mshahara mkubwa kuliko watu wanaofanya kazi mjini. Kwa hiyo wako motivated. Lakini the other thing tuliojifunza inayofanya service delivery iwe nzuri, yani wale majengo yao they are not beautiful buildings kama za Tanzania, lakini wanatoa quality service na wako motivated kwa sababu ya hiyo. Yani wamefanya ownership na wako motivated. Ila kitu kikubwa tulichojifunza kuhusiana na mifumo yao ya bima,
mfano wakiwasilisha claims za mwezi labda ni milioni 2, inachukuliwa 75% ya milioni 2 inakuwa reimbursed back kituoni ili huduma ziendelee, alafu huku claiming process inaendelea. Kwa hiyo hata madai yakichelewa haiaffect huduma. Nashukuru moderator. Asante sana Dr. Lilian. I think that was so powerful experience from the healthcare system in Ethiopia comparing to what we have in Tanzania. So at this juncture, let us hear the investment of emergency medicine at the primary healthcare facilities from Dr. Saidi Kirindimo. Karibu sana Dr. Saidi. Good afternoon, dear audience. Thank you, Mr. Chairman, for nice introductions. My talk this afternoon is about emergency care at primary health facilities. My talk starts with the slogan we have in this conference, not slogan, but the themes that primary health care as a vehicle for journey to achieve universal health coverage. There's 2 keywords here, if you read between the lines, which is very important. This is not just a statement, it has a very strong message. The primary health care, to me, I think we need to take it not just the service provided, but the system necessary to provide the service. If you look on this way, you'll see broad aspect of the need and commitment we need to make to provide these services. The second word we need to think it's about the universal coverage. Not only universal coverage, let's take it as a quality universal coverage. So if you think about the quality, it has its own pillars. There's a safety, effectiveness, patient-centered, and many of these. There are about 7 pillars. But are we meeting all of this? So I think it's the commitment or the task for me and you to take this, that if we need to get a universal coverage, quality universal coverage, we needed to hold and stand up the pillars so as we could give this to our community. So the issues I'm going to talk on the emergency service is about these 2 words, about primary health care, but also universal coverage. What are the issues we have in the primary health care? And again, I give this as a challenge for me and you to take it home so as we work on it to improve our services. The first issues we have is the delay. Especially in trauma patients. We have a couple of studies we did at Muhimbili, but I'll cite one study. We look about the polytrauma patients and the time to get to the service. We found about a lot of patients who are polytrauma, they come to our own services. Majority of patients from the scene to the health facility, the median time is about 20 minutes to reach the health facilities. But in trauma care, there is this slogan, right patient at the right facility at the right time. Unfortunate. If you look now at the timing of these patients when they get from scene to the facility to the appropriate facility, they take about 4 to 6 hours to reach at the appropriate facility to get the service they need. So this is the challenge. And most of these patients, they start at the primary health care. This is just for us to look on our system, how it works, to facilitate, make sure the right patients get to the right facility at the right time. We need to remove the delays, and it's necessary. The second issue is safety as a pillar of universal health coverage. There's many broader aspects of safety, but I'll talk one today. It's about medication safety. We have our slogan of 5 R's when we talk about medication safety. Right drug, right dose, right route, and right timing to give to these medications. A couple of studies we've done looked on this, and one study we did on the primary health care is about hypertensive emergency patients. When we get to the health facilities, what the service they get. So we realize that the most medication they get, it's nifedipine sublingual and captopril, and all these are given on the oral. So if you look on the guidelines for management of hypertensive emergency, you need to titrate and drop the blood pressure only for 25%. You can imagine giving the oral route, you don't have control of these medication once they get absorbed. So ideally, they should be given IV medication. And all of these medication, they're available in our health facilities. It's all for us to make sure we give the right treatment and safe medication to our patients. We can do this as long as we decide to do it. And the third issue is about the missing part.
If you talk about healthcare system, especially the emergent part, by WHO framework system, emergency care system is a framework from pre-hospital, during transport, and at the facilities. It should be comprehensive. So if you look to where we are today, we're doing so much at the health facilities. A little bit during transport, but probably not much to the on scene. It's our task. Okay. Sorry, they reminded me the slide, it's okay. So this is what I was talking about, the WHO framework about comprehensive emergency healthcare system. So we need the first part at the scene. There's something need to be done. Once somebody has injury or gets sick at home or any other places, initial first aid has to be provided, and it's possible. And all of us, we can do this role as well. The second part is about the transport. So also needed to be not only shifting a patient from point A to B, need ongoing service to happen during the transport of this patient. And the last part, the health facility, as I spoke. So this is the second talking about pillar or quality or universal health coverage. This is the task we need to take. When we provide the service, it's not like we just see the patient. Make sure it complies to the pillar of the services. The first issue I talk about is the provisional and delay. And this is the study we did at Muhimbili and we published in Indawi Journal. You see, on average time, on patient from scene to the health facility is about 8 minutes, and some of them, they take the majority, 60–80%, only they take 82 minutes to reach the health facilities. But the rest, they get delayed. This is not a problem. My issue is when they get to the health facilities. We know our primary health care, let's say dispensary or health center, they might not be able to take care of these polytrauma patients. What do we do with them to get to the right facility, to get the right care they need? We need to expedite our care we do, so as we mobilize this patient early to save their outcome. And if you look about what they are affected with, the outcome of mortality, you see simple things which could save them. Those with the low GCS, they had poor outcome. Those with the low saturation, we have oxygen all over the place. So it's not like an issue of government to do this. It's already at our disposal for us to make use of it to save a lot of our patients we have. The second I talk about this is about the safety in healthcare facilities, and this is the slogan. This is the study we did in all district and regional hospitals in Tanzania, seeing about what do we do with the patient with the hypertensive emergencies. And as I said, I'll repeat again, you need, especially somebody who comes with the high blood pressure and symptoms, you need not just to drop the blood pressure to normal or compared to your blood pressure. You need just to drop by 20%. The easiest way to titrate your medication you give. And the IV route is the best rather than the oral route. We have all of this at our facility. Why don't we use this? We could save a lot of patients on this. And the other missing part is the pre-hospital. As what they said, we did again another study. This is not published, but we're going to publish soon. We look on our ambulance characteristics when I arrive at Muhimbili and the type of patient they care. The first we realize, majority of our ambulance, about 97%, they only can provide basic care, regardless of severity of these patients. With some of the patients, they're intubated. Some of the patients, they're unconscious, but still the type of service they get is the basic clue. This is not enough. We also look at about the severity before they leave and when they reach to Muhimbili. We realize that there's a lot of patients that deteriorate en route reaching at Muhimbili. About 9% they deteriorate en route. So something has to be done to prevent this, and it's possible. But also we look about what have led to their prediction to deteriorate. A simple thing which we can identify and sort before we transfer this patient. Something like the level of consciousness is obvious they will deteriorate en route if we don't do something on them. And those with the difficulty in breathing, and lastly, those with the severity, if they have MUSE score more than 4, they need at least somebody could handle them en route and be prepared to save them. We're not doing much on this. This is a kind of what we see in when this patient reach at the national level. We can do a lot of this at the primary health care. As what you could see, hypoxia, hypotension, these are the risks. We can do this, we can treat this. We have IV fluid, we can make strategies to save them. So what do we need to do on this? We think, and we twist a little bit the slogan,
the universal health coverage should also consider to emergency patients. Yes, we can do this. Government have done a lot on this. Emergency department are built all over the district and regional hospital. About 83 emergency department new to the district levels. Yeah. So all of these, cite an example like Kibiti, Same, Kakonko, Mafinga. This is an example of new emergency, but they're beautiful. What we do with this? It's not enough. The government also bought a lot of equipment to support the emergency service. So what left with us? It didn't end up there. The PILI and the Ministry of Health, they thought these providers also needed to get a bit oriented on how to provide emergency care. Yes, they reached the Muimbili, we designed a short course and we train on them about how to provide emergency at their facilities. The coverage is, we didn't leave stone unturned. All regional, all district hospitals in this country, from all facilities, they get this training. You can see the map of coverage. And about 770 healthcare providers, they get a training on how to handle emergency care. About this, 72%, they come from primary healthcare. And only 18%, they come from regional, national, and zonal hospitals. So we are ready to go on this. It's our responsibility to take over from here. And we thought as coordinating training that we have this knowledge decay. These people, when they go back, they could forget some things. But also, this is 770, they are just representative. It's not all healthcare providers. So we thought we should equip them. When they go back, they should train others and remind themselves on what they learned. We designed and, we developed different training materials. So every participant of all of these 770, we give them these 5 manuals of reference to go read when they get back. They have also to use this to train the rest at their facilities. Some of you, they are witnesses who attended this course, they have all of this manual. So what is left? It's all for us to provide a quality primary health care at our facilities. What I wanted to say is, yes, so much work has been done since this government, what is doing to us. But there's something need to be more done. One thing is mentorship and coaching. Yes, we train them, but also what is left to reinforce the knowledge and skills and make them master what they need to do. It's the role for all of us to make sure this is happening. But also, the missing part, I think the government, they're already on plan for this, to develop a good system for pre-hospital service. But more important is about accountability. We need to develop our culture of what to do. I can give you an example. Today, I'm just finishing. Today, if you look at let's say the Ramo Maza, when they have just a daughter, they know at a certain age what they need to do. You don't need to remind them. So this is the culture they have. In medicine, we wish to develop all of this culture for emergency care. Nobody need to remind. We should be accountable and responsible to take care for emergency patients. Yes, it's possible. Thank you. Thank you so much, Dr. Saidi. The next is Dr. McFarlane, please. Karibu. Thank you. My name is Dr. McFarlane Anasel from Mzumbe University. What I would like to present is on leadership and governance in primary health care. From the day one, we have learned a lot. There are a lot of changes, tremendous changes on the W building block, where we have increased on service delivery, we have increased on commodity, we have increased on health management information system and other building block. But when we look on the performance, we continue seeing the difference between one facility and the other facility on performance, while you may find the services all are distributed equally. So Mzumbe University, in collaboration with the PILI and the Minister of Health, we support from Pathfinder. We come to realize that there are central key
components of the WHO building block that we needed to stress much on it so that we can improve all issues we have increased, all building block we have improved. You can see that the leadership and governance have the stake to play in all other building block, because when we have good leadership and governance, we'll make sure that we governance where we provide the practical scenario from the health system in Tanzania, where we come to discuss from that scenario, we provide the best solution that can be done in order to achieve that scenario. Why we do that? We do that because we come to realize that we have different literatures and books which are mainly based on the theoretical perspective, but what we did is to look for the cases that happen in the primary health care and develop the way on how to address those kind of the problem. And this book, it's freely available, everyone can access it, and you can gain from what is happening. And the plan is to continue to produce such kind of books or literature that will help in enhancing primary health care. Not only that, we also managed to come up with the, to develop the training that is addressing the attitude, the perspective on leadership. Not just the training on leadership, but to have the training that will change the leadership, the attitude of the leaders, so that they can make the influence of people and make sure that the work are done and to realize what the government is needed to realize based on all investment done in other building blocks. Thank you. Thank you so much, Dr. McFarren. So for the first session, we are done with our 6 presenters. So please, because of time, I think we'll not have the session for question and answers. Otherwise, I will welcome other 5 speakers to just finalize the second session, and then we continue with the closing ceremony. So tafadhali washiriki, you can just take your seat. Naomba tuwapigie makofi tafadhali. So our speakers in the second round, number 1 will be Dr. Enika Richard. Dr. Enika is a clinical fellow and a senior lecturer at MUHAS and a consultant ENT surgeon specializing in rhinology. Additionally, she serves as the acting principal at the College of Medicine at the Muhimbili University of Health and Allied Sciences. Tafadhali naomba tumpigie makofi ya kutosha Dr. Enika. Another one is Mr. J.O. If he's around, please. That one is not around. So the next will be Dr. Eric Van Plug. Dr. Eric has 30 years experience, read in HIV program, scaling in Tanzania, and provided technical support across sub-Saharan Africa. But again, his expertise spans in infectious disease, health systems, and innovative programs integration. Previous roles include coordinating HIV care at WHO in Geneva and leading HIV response in Zambia. So tafadhali makofi mengi kwa Dr. Eric Van Plug. Another one is Professor Blandina Mbaga. Professor Blandina is a pediatrician by background at KSMC. She's involved in clinical teaching, research activities. She holds a PhD from the University of Bergen and currently is the director of KCLI and research at KCMC. Professor Mbaga is an adjunct associate professor at Duke Global Health, leads clinical trials for HIV and TB, but again, she conducts research in various diseases, including antimicrobial resistance, non-communicable diseases, oncology, mental health, trauma, and more.
She mentors students at all levels, and she aims in supporting healthcare improvement and research in Tanzania and Africa. So please, a round of applause to Professor Brandina Mbaga. The last one but not least here is Professor Kaushik Ramaiah. I think will be represented by Happy, but this is a comprehensive CV for Professor Kaushik, but now is coming on Happy on his behalf. So Professor Kaushik is a consultant physician in internal medicine and endocrinology. He serves as a CEO at Mandari Hospital in Dar es Salaam. Is a honorary lecturer at MUHAS. Additionally, he holds the title of Honorary Professor of Medicine and Global Health at Liverpool School of Tropical Medicine with over 60 peer-reviewed articles. He is a board member of World Diabetic Foundation and the Honorary General Secretary of Tanzania Diabetic Association and Tanzania NCD Alliances. So Professor Kaushik obtained his medical degree from the University of Bombay and completed the postgraduate training at the University of Dar es Salaam. So tafadhali, on his behalf, tumkaribishe Dr. Happy. So every speaker will be having 5 minutes and will not present at this juncture because we are running out of time. You just condense what a bit you prepared in 5 minutes and then it will be done. Karibu sana, Dr. Enika. Thank you, moderator. Good evening, participants. My role is to share with you our road towards development of family medicine program at MUHAS. MUHAS recognizes the significance of the public health care, which plays a role as a vehicle to achieving universal, but not only universal, but good quality health care. And through this, we need to bridge the gap between the clinical services and public service. In view of this, MUHAS is on the stage of initiating the family medicine program, and it is in the initial stages of curriculum development. So it is with no doubt that integration of family medicine towards primary health care will give a good outcome towards the quality of care and not only the universal coverage. So we have a team of people who are working on this program initiation, and this includes local experts and international experts from USA and the University of Toronto in Canada. So we are glad to start this program. Maybe I should start by defining what is family medicine. It is a specialized medical discipline that provides quality and comprehensive clinical care at the first point on contact. And this includes all genders and age with a strong mental components, social, preventive, and population health approach. So for the M-Mama to work, the family medicine is paramount. So why Tanzania needs family medicine? This will assist in moving towards universal and good quality health coverage with the UN and WHO declarations. It will also help in preventive or communicable and non-communicable diseases with other emergency ailments. It will also help in the quality of clinical services given to our needy population in Tanzania. So a vision for public health care in the 21st century towards universal health coverage and the SDGs, Geneva, WHO, and the UNICEF in 2018 will be required to have comprehensive family medicine physician so that the improvement of primary health care and the good outcome of the services
will be evident. So the integration of family medicine is very important in any other health system provision framework. So the added value of family medicine doctors will be to support the primary care-oriented research. It is with no doubt the capacity differs. So once we have family medicine physician, they will increase or they will support the primary care-oriented research activities. So what is the progress of family medicine program at MUHAS? Currently we have, there was one which was accredited in 2004 at Aga Khan University. And in 2014, the MCT, Medical Council of Tanganyika, recognized the specialty of family medicine in Tanzania. And in 2021, there was international conference to define the core functions of family medicine. So in 220, we met different stakeholders, including National Health Insurance Fund, Minister of Health, His Honorable Umi Mwalim, and in 2023, we held a two-day conference at Morogoro, and we also held a MUHAS Curriculum Convention, and in 2023, we published the article in Primary Healthcare Journal about the initiation of family medicine in Tanzania. So the way forward is we have identified the area of training, these trainees, and this is Kisarawe District Hospital and the Anglican Health Center. And as you see, we want to train these trainees where they will be working. And we are moving away from the centralized way of training whereby the graduate wishes to stay far from the health centers and the rural areas. So the plan is in first 2 years, we have to establish a full-fledged Department of Family Medicine at MUHAS and a comprehensive family medicine curriculum, also to obtain accreditation from TCU and the recruitment of trainees by 2026. Therefore, in 5 years along the road, we plan to have successful graduating expert in family medicine and to strengthen collaboration internationally and nationally. Also to integrate the family medicine specialists into Tanzania healthcare system. So the mitigation, as I said, we have noted that it will minimize the travel for general specialists, which will decrease the cost for healthcare, and the prevention of communicable and non-communicable diseases at lower cost, with also early detection and support, as the previous speakers spoken. So there are some evidence from the research that family medicine lowers health costs, but also it increases good quality health care and with high patient satisfaction, together with fewer unnecessary hospital admissions and greater socioeconomic equity. Thank you so much. So, Dr. Eric, please proceed. Thank you very much, and thank you for introducing me. My presentation is a little bit different because I am going to talk a little bit about a book which will be launched later to date. But I've been asked to talk a little bit about the methodology and what we have learned in that process of writing the book. If you can see, not yet, but you will see, that the title of the book is Primary Healthcare in Tanzania Through a Health Systems Lens. So we took primary healthcare since independence, in fact even before, till now, but describing it through a health systems lens. You can just stand here around so that people hear you. Okay, yeah. But you have it. Is it on the screen? Okay.
So that is important, because in the health systems we put the building blocks, and all the chapters are around the building blocks of what were just presented, and we added a few more of essential aspects of blocks which we thought were relevant for Tanzania. And then it is a history of the struggle for universal health coverage. We detected by writing of this book that primary health care was not a given thing. It started before Alma-Ata, as we heard this morning very clearly from Dr. Mate. But the ups and downs of primary health care over this period have been described in this book, and we have identified the factors which enhance the implementation of primary health care and the factors which have really decreased periods of a long, in the 90s, in the early 2000s, of implementing primary health care. The picture is also important. It's a pity you cannot see it. The picture tries to show an outpatient department, but we want to show one of the principles of primary health care, which is engagement. And in this case, it is engagement of males. There's a male sitting here in an outpatient clinic with a completely healthy baby ready for immunization. So to involve, and not only involve, because we can always be involved, everybody can be involved, but to be engaged in the health care of your kid and your family is a very important thing. So this picture depicts a little bit what really is a crucial principle of primary health care, which is engagement. So why would we look into our past instead of researching new interventions? We've heard a lot about new interventions which will be researched in the future. But we thought look in the past. This book presents really a novel thinking in studying healthcare through historical events. It was unique for East Africa because I haven't seen a medical history book about primary health care in Kenya or in Zambia or in Rwanda. So in this case, Tanzania has been really unique. And it aims also at appreciating our history. It is really looking backwards and trying to learn from our history, something we don't do that well as yet. And then deduct lessons learned from what worked and what could not work. And we hope really that newer generation of scientists, which Professor Bruno spoke this morning about, planners and policymakers for which this book is being meant, will build upon what we have learned and avoid really reinventing the wheel because you didn't know your history. And that is why this is so important. We looked about the various chapters, and I will go very, very quickly through them. The introduction chapter by Dr. Ntuli himself and his team. Then, of course, the important building block of leadership and governance by Mandu Kinyeyenzi and his team. Then we went to the other block of human resources for health, primary health care financing and resource mobilization, which is so important for primary health care. Then we have a chapter on the history of health commodities. How did we do at the independence up till now with our commodity supply chain in Tanzania by Romuald Mbwazi and team. And then we look into the health management information system and also the research component, the evidence we have generated in primary healthcare by Felix Sukums, you have heard him yesterday here, and Chacha Marwa, who is here present in this meeting, and others. Then it comes to the largest component in this book, which is health service delivery, which is an important component, but is not everything of primary health care. The services have to be delivered at the lowest level, district and below. Harriet Ndumba and a whole team from Professor Sunguya, from Professor Bruno are in this chapter. Then there is a chapter where myself and Dr. Nangawe took the lead, community health within primary health care, followed by the health systems resilience, where Professor Yafet Kilewo was key in and trying to emphasize on that one health system and what that has meant in the past, in now and in the future. And then we come to an important additional block, looking to the blocks themselves, the context and the
particular determinants of health, which Rutasha Dadi, who is available here, was very instrumental in putting that together. And then the last one is really of the editors again, the five editors mentioned on the book, on where are we going in the future, looking in the future of primary health care. Now, the methodology was a retrospective documentation of that whole process to develop a system, a primary health care system, and identify key of historical events which were relevant to primary health care subtopics as per the blocks. So we look to independence, we look to the Arusha Declaration, then we came to Alma-Ata, then we had the structural adjustments, which is really put us a little bit down, and then we had health sector reform, which was very difficult in order to allow our structural adjustment to take place and get the necessary money from the IMF and from the World Bank. And then we look to the development where slowly we were building up primary health care better than it was before, in fact. So in order to do that, we really had to look into the published, but also in the grey literature. And we came to a kind of conclusion that many of us authors, we felt more like detectives in order to search what was done in the past and was documented but lost, or was published but nobody knows about it. And we had quite some time and effort. It took us 3 years to go through this, to get all these lost documents, interview some key actors in the past who are still alive, telling us on the past. Yeah, I am through, and then the last slide. So what did we learn then? From the historical struggle to achieve universal health coverage. The 6 points I'm going to mention very quickly have really been emphasized during these last few days. First, make primary health care people-centered and resilient by leadership with accountability. It came back and back again and again. We need leadership at all levels, at the top level, but also at the village level, with accountability in order to effectively delegate what needs to be done by the level below. Address the gaps in resource levels through better redistribution of what we have, and trying to get money for adding what we don't have yet in equipment, in human resources, etc., etc. Public-private partnership is key. We found that out in this book, and we described that as well for commodities, but for systems, for joint planning as well. Invest again in prevention and ensure that prevention is covered in health insurance. We cannot have health insurance for curative services only. Preventive services are as important because it will prevent that you get sick. So they need to be paid from somewhere. So health insurance systems should really take prevention into account as well. Integrate services by engaging the donors much better for change on Tanzania needs, not doing what the donors tell you. Professor Simba Dowdy talked about it on the first day, but be able to say no to a donor. No, if you come here to invest in primary health care on your vertical conditions, which was very useful in the beginning, but now we need to build our system, you need to say no. Or you need to say yes, but, yes, however, we would like to do it on our terms, not on your terms. And the last one, ensure a research agenda while planning primary health care activities. A research agenda is crucial from the beginning, not as an endpoint to do, but when you plan your services, you integrate research and possible implementation research for that. And then appreciate and learn from medical history. We, as our team before, that is really something which came out. We need to appreciate medical history as a science. And that science needs requiring studies, documentation, transferring oral anecdotes. We are very good in oral anecdotes, but we have to document it to become evidence. And that is what I think a way we need to go. Tanzania put its primary healthcare principles long ago before Alma-Ata. And Dr. Matei talked about it this morning, the villagization and the village health workers. This Dr. Akim was CMO those days, which was really done long before Alma-Ata. The Kibaha Nordic Tanganyika project, it was discussed this morning. The Mumbili MD curriculum geared towards competent DMOs. That was
our mandate in the 70s when I came in Tanzania to teach at Muhimbili, through that BTU rotation, through the rotation at Bagamoyo teaching unit, which really learned our doctors the roles of a DMO to be in charge of primary health care. And don't forget, we had community mental health nurses in 17 facilities in Dar es Salaam in the 70s already, providing mental health care at that health center and dispensary level. It was another example of what we did done. My last sentence is that writing a book, being part and parcel of that is fun. Each of you is a potential author. Don't think this is only for people who are very high in the system. No. Each of you can be a potential author because you can help each other with the skills you don't have. So it strengthens your networking, it strengthens your confidence, it is very rewarding, not for your wallet, but for your heart. And you will leave a legacy, and that's what we did. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Eric Van Plug, for giving us that insights on the updates on the PHC book Lighting, but again, the lesson learned within that primary healthcare book. So the next presenter will be Professor Blandina. So please, you can proceed. Sent it to you on the outcome of clinical trial, because these are studies we do from primary health care, receiving patients and starting clinical trials medication. So this is from the impact. As we saw, impact stand for enroll and cover for discovery of antiretrovirals for pregnant women, adolescents, and children. This including dose escalation for children within, and whatever we are using, like dolutegravir now and others, we had participated in those clinical trials to support, and at the end, the approval of the drug. So this study actually is more or less a proof of concept, imitating what we know about the Mississippi baby, the child who was out of antiretroviral therapy. As you see into that picture, at least this child was born and he started on ARVs at a very early stage, and had been on ARVs after viral load not to be detected about around 39 days of age. But later on, the child disappeared, was lost to follow-up, and was seen again at the age between 18 to 23, was lost to follow-up, was seen at the age of 23, where the mother reported the child was out of medication for the entire period, and at that time, virus was not detected. So this child stayed out of medication because no one knows what was going on, but at the age between 24 and 46, at the age of 46, the child has viral load reappeared again. So that means the time that there was no viral load, there was no DNA detectable, there was no RNA detectable. So no one knows what was going on. That means there was a reservoir of virus somewhere. So from there, P1115 was developed as a proof of concept to see if early initiation, very early intensive initiation of ARV can prevent viral load replication, can cause the child to have no detected viral load, and later on maybe will lead to remission. But when does remission occur? Or for how long the child can be out of medication without taking medication so that can have remission. So that is why the P1115 was actually established. So the study had 4 steps. Step 1
enrollment of children who are born to mothers HIV positive discovered during labor and has not used any ARVs. So they were started intensively on ARVs, triple therapy, and then within 24 and 48, at least maximum hours of birth, the child results would have been out. And for those HIV positive, that means intrauterine, they were born with HIV, they were now moved to step 2 and added the 4th drug, which was lopinavir ritonavir. So intensively, this child were treated with an intention of putting them in remission when they are aged between 2 to 4 years, and if no any viral detection, then to see when the remission occurs. But if during remission the child will develop and detectable viral load, would have been put back to ARVs, that is step 4, observed for at least 24 to 30 weeks, and then transferred to standard of care. So far, 361 babies were enrolled, and 54 babies were born with HIV and started ART within 48 hours of birth. And minimum was 8 hours to 40 hours. And of this, only 6 children met criteria to interruption of ARVs. That means they moved to step 3 of ARVs interruption. And instead of interruption between 2 to 4 years, and because of COVID-19, the interruption was delayed, and mean age of interruption became now around 5.5 years of age. So, eligibility criteria was guided by viral load and viral DNA testing, so that at least the child can test DNA negative during that time. An example of one child from Tanzania who, at least at the age of 6 weeks, when they took DNA, DBS, the child was negative, and everyone wanted to stop that child on ARVs. But because it was on clinical trials and we were very close with the primary health care facilities, we had to inform them and let them know that this is because of medication, because at least we had 3 monitored higher viral load from 1 million copies to 100 copies, then to no detectable at 4 weeks. Then at 6 weeks, DNA was negative. But because we know was on treatment, we continued, followed this child, and was actually the eldest child in the trial group, till when we had put her in remission, and then, like I'm going to say the results, what is going on. So, these 6 children who were put in remission were very closely monitored, at least in a weekly basis, checking RNA using gene expert. At least when it comes to clinic, within 2 hours we have gene expert results. Knowing that there is no viral load, then the child can go home, and later on could come into 4-weekly follow-up. So when he reached 48, that was the outcome of the study, at least 48 weeks remission. And so this is what has been seen now for the 6 children, that at least 4 of them were from Uganda, 1 from Tanzania, and 1 from Zimbabwe. As you can see, the baby from Tanzania started ARVs from within 8 hours. At least was recruited in a site which was 2 hours from KCMC, and earlier treatment interruption, that means stopping ARVs, was at 5.6 years. So what you can see that 4 of 6 children who started very early intensive treatment were reached the 48 weeks, because 2 of them actually, 1 had viral load detected at 3 weeks after interruption, and the other one at 8 weeks after
interruption. And that's what you see, the interruption. And one went to 80 weeks. This is a Tanzanian baby who reached 80 weeks, and we are all thinking that the child is HIV negative because has been testing negative all the time. So 80 weeks out of ARV, actually, we saw acute retroviral syndrome preceded by fever, rash, running nose, and tonsillitis. So because we are communicating closely, we called the child to the site, and whenever I come to the site, we do HIV RNA, and unfortunately that day we found a viral detection. So it was at 80 weeks. So if we say that even the viral load detection or remission was actually measured by testing lopinavir in blood, and from week where they stopped, there was no lopinavir detected. That means children were completely out of ARVs. And maybe to summarize that, the study reached actually the remission or the outcome of the study for 8 weeks with 4 children. We know that one now has gone bound at 80 weeks, and the 3 who are continued at 48, 52, and 64 weeks, we don't know how long are they going to continue while they're having HIV remission. So this is proof of concept. What does that mean? That there is a possibility of having a remission period of ARV. At least now we know for the first one, more than 18 actually months. And so we keep on following up. So the current version which will be coming will now add more aggressive drugs like dolutegravir and raltegravir in the medication, and see how long this will take to give remission and to make children continue growing well. Like the baby from Tanzania, you will never know that he was even HIV at the first day because has been growing well and continuing well. So this is what I can say, that proof of concept that it is possible to have remission. It's not easy for adults because no one knows when they got HIV and how long the remission takes. But it has been easy to monitor for children from birth till when ARV stopped and when the ARV was actually reinitiated because of acute retroviral syndrome. And currently, as I'm speaking, our baby is already no detectable viral load after starting on ARVs, went undetectable. So we are observing till 30 weeks of age to make sure that has no detectable ARVs, and then we'll continue to. For a very HIV/AIDS, but again, it was a very comprehensive clinical trial study, especially on the primary healthcare settings where those infants were getting services. So at this point, let us welcome Happy Nchimbi on behalf of Professor Kaushik to give us another last presentation on the current strategies in improving non-communicable diseases at the primary health care. Welcome. Thank you so much. So as it has been introduced, my name is Happy Nchimbi, and Professor Bruno will agree with me, it's quite hard to stand on behalf of Professor Kaushik, but I'll try my best. So I'm here to take you through interventions or strategies which have been conducted by the Tanzania NCD Alliance and Tanzania Diabetes Association in strengthening the primary health care. So to start with, in highlight, the Tanzania Diabetes Association was established in 1985 to cater for needs and all the challenges which were emerged due to diabetes. But on later years, it developed to conduct strategies on NCDs in general, because it came to be known that with diabetes, a lot of people living with diabetes are developing other complications like hypertension and all that. So that's where the Tanzania NCD Alliance came into place in 2012. And we are working very closely with the governments. We are working closely with almost everybody, the government, people living with NCDs, the media, all in making sure that we are
combating the non-communicable diseases. So talking of the primary health care for the Tanzania SD Alliance and Tanzania Diabetes Association tried so much to make sure that we are strengthening the facilities, and different strategies have been conducted. First is to strengthen the coordination and the governance, where we have conducted different trainings to CHMTs and health management teams to monitor and survey the NCDs, but also capacity building for healthcare facilities. Initially, we started with the national level, then we came to regional, then district facilities where we trained 185 districts. Then coming to 2023, we finalized training the healthcare facilities where we reached to 710 health facilities trained on NCDs and the risk factors. And I'm glad to say in this meeting, I know RMOs and DMOs are here. Congratulations to you, because most of the facilities which have been trained have been able to initiate the NCD clinics. As we are talking, almost 60% have been able to establish the NCD clinics at their facilities. So this is a congratulation to DMOs and RMOs for facilitating this. But also as the Alliance, we have tried to make sure that members of Parliament understand the burden of NCDs and the risk factors. We know at their capacity they have the energy to reach to the very lower levels of the community. So we have we trained and we build capacity on them, and now they have the MPs Forum, which are advocating for NCDs and risk factors at the Parliament. But also to strengthen the facilities more, we have been able to make accessibility of the insulin to type 1 diabetes to the level of the district facilities. As to now, we have 36 district facilities which are giving out insulin free of charge to type 1 diabetes children. And also, we have made to conduct community screening and community education to all levels, reaching out to the community. So looking back at this pyramid, we understand that the dispensaries and health centers are very close to the health communities. So by the time we were starting building capacity to the healthcare providers, we said the regional health facilities, we build capacity on them, but they will receive patients from the district facilities. So we went to the lower district facilities to make sure that they understand and they know how to diagnose or do the proper referral channels to the regional facilities. Then ending 2023, we finalized with the health centers. And if God wishes, we'll go down to the dispensaries, and now we are working closely with the Ministry of Health to make sure that we are building capacity to the community health workers to go door to door to the community, emphasizing and raising awareness on NCDs. Another is capacity to the media. In 2016, we established the tendency of educating the media people, the journalists and the editors, and they were able to form their own organization of the media, which is fighting against non-communicable diseases. And this is called TOA NCDs. It's a journal. So now we can see we have a lot of articles, a lot of media slots on different medias talking of NCDs. It's the initiative that we started building capacity on them, and now they are capable of giving out the right information, the right education to the public. But also, this morning we have been talking of the data issue. We know it's a challenge, but also through the Tanzania Diabetes Association and working very closely with the PILI, we have established the health management system enhancement, where we have diabetes and hypertension modules being integrated into GOTOMIS and DHIS2. So as for now, he or she traveled to another facilities B, it's easy to capture the data which has been entered in facility A. So this is for continuous care. So the doctor will understand what the challenge were, which medication were prescribed. And this is at the level of the PILI, and we hope it will escalate to all the facilities. But also, we have managed to support the development of supportive supervision tool, which is now included under the Afya SS. Afya SS is
Afya SS is a tool which is being used by the Ministry of Health for supervision. So there were no modules or no supervision tool on NCDs. But reaching last 2 weeks, we have managed to develop the tools, and now they are within the Afya SS. But also at our capacity, we have been able to support the development of different guidelines and provision of strategies and education materials on NCDs. I've listed them there. I think the slides will be shared later for everyone to see. But also we have empowered people living with NCDs. I remember Dr. Bugui in the morning, he said, nothing for us without us. So every time when we are raising awareness, when we are building capacity to different groups, we usually use the people living with NCDs to give out the real experience of living with the NCDs. This is the picture which I put here to show that all the materials that we develop are usually owned by the Ministry of Health, and this is a sickle cell management guideline which was launched last year by our Honorable Minister Umi Mwalimu. So in these interventions, there are certain challenges which we have encountered. First is the reallocation of the trained staff due to shortage of staff. So most of the time we do the training, but when you go to the evaluation, you will see that people have been reallocated to other departments or even other facilities. Also, some trained facilities are yet to establish NCD clinics. As I said, we now have like 60 plus, and we are encouraging RMOs and DMOs. We'll provide you with the list of all the facilities which have not started the NCD clinics so that we can push them to make sure that we have the clinics in place. But also the other challenge we faced is the pace of the government in constructing the health centers, which did not match with the available project resources. Initially, when we were planning to train the health centers, we had the number from the PORA, it was only 484. By the time we were implementing the training, it was 710. But we managed to finalize all. But okay. The last minute when we were finalizing, we received another list, which is almost 900. So we have a gap in making sure that all the facilities are being trained. Recommendation as the Alliance and Tanzania Diabetes Association is unified government action on risk factors, but also maintain primary priorities and extend on palliative care. We have had discussion on palliative care, but also the component of integration. We know that we have HIV, TB, and malaria initiatives, so we should try so much to make sure that we do the integration. But also strengthen the multi-sectoral coordination. As here we have different stakeholders, we should all join forces in making sure that we are fighting and we are reducing the burden of the NCD burden within the country. And by the time we were listening to NMB and CRDB, I was happy to hear that we have the opportunity of 5.1B to use the opportunity to make sure that we are using this to prevent NCDs at PHC. Thank you so much. Thank you so much, Happy Nchimbi, for a very wonderful presentations on the current strategies in improving the non-communicable diseases services at the primary health care. I think that was a very comprehensive presentations aligning with the investment which have been done by the government of Tanzania, especially on the primary health care facilities, establishing the NCD clinics, which is now one of the burden to the healthcare system. So we are getting to the end of this session, and I hope everyone has enjoyed getting the key issues that was done from the primary healthcare. So please give a round of applause to my presenters as they are getting to take their seats. So the first presenters, I call upon you to come in front so that you can have a group photo as we are waiting for the guest of honor to take the stage. Kwa hiyo wale presenter wa mwanzo waje na wao wapige picha ya pamoja, and then from there will be done. Tafadhali tufanye haraka. Asanteni sana. Ngoja kwanza waje. Nenda pale. Naomba tuwapigie makofi sana sana sana. Interest of time, lakini nimekutendea wema sana kukupa muda wote. Naomba please stay back, stay back. I want a group picture of all of you.
Ndugu washiriki, tunaenda sasa kwenye ratiba ya kufunga, na ratiba ya kufunga itakuwa kama ifuatavyo. Meza kuu itakapowasili wote tutasimama kuwalaki. Baada ya meza kuu kuketi na sisi wote tutaketi, nitatoa neno la ukaribisho fupi tu la kumkaribisha mgeni rasmi hapa ukumbini, na baada ya hapo nitamkaribisha Director wa Health Services ambaye anashughulikia masuala ya afya, usawi wa jamii pamoja na lishe kwa ajili ya neno la ukaribisho. Na baada hapo utapata technical report kutoka kwako Dr. Bruno. Na baada ya technical report hiyo tutapata taarifa ya kikao pamoja na mapendekezo kutoka kwa naibu katibu mkuu wetu Tamisemi. DJ, tuvumiliane, dakika za mwisho zina majaribu sana. Baada ya hapo tutapata salamu kutoka kwa wadau. Tutaanza na CSSC, watafuatiwa WHO, alafu tutapata salamu kutoka mwakilishi wizara ya fedha, na baada ya hapo tutapata salamu kutoka kwa naibu katibu mkuu wizara ya afya, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Baada ya hapo nitamkaribisha naibu katibu mkuu wizara ya afya kumkaribisha mgeni rasmi atoe tuzo pamoja na vyeti. Kuna makundi matatu: viongozi wastaafu, lakini kuna wale ambao wametuwezesha kufanikisha mkutano wetu, na mwisho kabisa ni exhibitors. Baada ya kutoa tuzo, mheshimiwa mgeni rasmi ataendelea na hotuba yake. Tutapokea neno la shukrani kutoka kwa RMO wa mkoa wa Dodoma ambaye ndiye pia kiongozi wa RMO wote Tanzania. Tutapiga picha za pamoja. Tutakuwa tumefikia tamati ya conference yetu kwa mwaka 2024. Mgeni rasmi atatoka na meza kuu kwenda kutembelea mabanda yetu huko nje. Kwa hiyo hii ndio flow of events itakavyokuwa. Inaenda. Haya, kwa hiyo ndio ratiba yetu itakavyokuwa. Kwa hiyo nipende kutambulisha rasmi kwamba naibu waziri wetu wa afya Dr. Godwin Mollel anamwakilisha Umi Mwalimu, waziri wetu wa afya, katika sherehe hizi kama mgeni rasmi katika kufunga mkutano wetu. Kwa sababu exhibitors, supporters tupo wengi sana, nitawataja lakini nitaleta wawakilishi tu kupokea tuzo kwa niaba zetu. Kwa hiyo tutakapowaita wachache na sisi wengine tukiwa hatujaitwa, tusijisikie wanyonge. Wote tunawashukuru sana kwa michango na mawasilisho yenu. Vijana vipi? Akiongea mmoja mtahama hapo. Ashikeni chini wote. Chini wote. Ile kauli umoja ni nguvu, si ndio inatumika hapa? Basi tunawashukuru vijana wetu. Kwa hiyo wakati tunasubiri mgeni rasmi kuingia, na kama nilivyosema hapo ada, atakapokuwa anaingia tutasimama kwa heshima na tutapiga makofi, tutamlaki namna hiyo, na tutaenda moja kwa moja kwenye ukaribisho na utambulisho kutoka kwa DHS wetu, Commission, WHO pamoja na Wizara ya Afya. Baada ya hapo tutapata salamu kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar wasilishwa na Naibu Katibu Mkuu kutoka huko Dr. Salim Slim, na baada ya hapo Naibu Waziri wa Afya atakuja kumkaribisha mgeni rasmi kwa ajili ya tuzo,
pamoja na hotuba. Baada ya hapo atatoa hotuba yake, litafuata neno la shukrani kutoka kwa RMO, tutapiga picha za pamoja na tutakuwa tumefikia tamati ya mkutano wetu huu muhimu sana. Niendelee kuwashukuru sana na kuwatakia utulivu tunapokaribia kuhitimisha mkutano wetu. DJ, tuendelee na ka background fulani wakati tunasubiri kuanza ratiba yetu. Ebu, sikia nikwambie kuhusu mama. Mapigo mabadiliko hakuna drama. Tanzania simama, mwenye uchungu na wananchi ni mama. Hello, mama. Mfumo wa usafiri wa dharura kwa kina mama, wajawazito na watoto wachanga. Ilianza mkoa mmoja, sasa kote nchini. Serikali imekuja moja kwa moja kutusaidia wewe na mimi. Mama na mtoto ndo taifa, na ndo nguvu kazi ya taifa. Mama imerahisisha ambulance na magari ngazi ya jamii. Asante, asante Mama Samia, asante rais wetu. Inapunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto wachanga hadi kufika siku 28. Imeboresha upatikanaji wa magari ya kubebea wagonjwa. Serikali inalipa gharama za usafirishaji wa wagonjwa. We mama we baba we, kipata dharura piga namba 115. Hata usichelewe piga namba 115. Dharura ya mama mjamzito piga namba 115. Tena bure bila malipo piga namba 115. Karibuni sana. Na muda wowote sasa nitawakaribisha meza kuu. Wakiwa wanaingia utapiga wimbo, sio ni wimbo, sio ni tangazo, ili wasiingie kimya kimya. Tunajaribu mic. Karibuni wote. Ebu, sikia nikwambie kuhusu mama. Mapigo mabadiliko hakuna drama. Tanzania simama, mwenye uchungu na wananchi ni mama. Hello, mama. Mfumo wa usafiri wa dharura kwa kina mama, wajawazito na watoto wachanga. Ilianza mkoa mmoja, sasa kote nchini. Serikali imekuja moja kwa moja kutusaidia wewe na mimi. Mama na mtoto ndo taifa, na ndo nguvu kazi ya taifa. Mama imerahisisha ambulance na magari ngazi ya jamii. Asante, asante Mama Samia, asante rais wetu. Inapunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto wachanga hadi kufika siku 28. Imeboresha upatikanaji wa magari ya kubebea wagonjwa. Serikali inalipa gharama za usafirishaji wa wagonjwa. We mama we baba we, kipata dharura piga namba 115. Hata usichelewe piga namba 115. Dharura ya mama mjamzito piga namba 115. Tena bure bila malipo piga namba
Nenda kueleza. Nenda kueleza. Sawa. Yeah, yeah. Emma, 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 Emma. Ebu, sikia nikwambie kuhusu Emma. Mapigo mabadiliko hakuna drama. Tanzania simama, mwenye uchungu na wananchini mama. Hello, Emma. Mfumo wa usafiri wa dharura kwa kina mama, wajawazito na watoto wachanga. Ilianza mkoa mmoja, sasa kote nchini. Naomba washiriki wote tusimame sasa tuweze kuwalaki wageni wetu rasmi wakiwa wanaingia ukumbini. Watakapoanza tu kuonekana, naomba tupige makofi mengi. Dakika ya 90, lakini ni dakika muhimu sana tunapoelekea kwenye kuhitimisha mkutano wetu. Kwa hiyo tujitahidi ile nguvu ya mwisho ya kuamkia tuitoe hapa sasa hivi. DJ, naomba tupige makofi. Yeah. Emma, 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 Emma. Ebu, sikia nikwambie kuhusu Emma. Mapigo mabadiliko hakuna drama. Tanzania simama, mwenye uchungu na wananchini mama. Hello, Emma. Mfumo wa usafiri wa dharura kwa kina mama, wajawazito na watoto wachanga. Ilianza naomba tupige makofi. Makofi. Sasa kote nchini. Twende. Serikali imekuja moja kwa moja kutusaidia wewe na mimi. Mama na mtoto ndo taifa, na ndo nguvu kazi ya taifa. Mama imerahisisha ambulance na magari ngazi ya jamii. Asante, asante Mama Samia, asante rais wetu. Kabla sijaanza ratiba yetu rasmi, naomba nikuombe RMO ukaribie hapa mbele. RMO wa Dodoma, ambaye pia tunayo heshima sio tu ya uwenyeji, anawakilishwa na mganga mkuu wa mkoa wa Tabora kwa sababu ana udhuru. Naomba tumpigie makofi mengi. Karibu sana. Dr. Bruno, Professor Bruno, nakuomba uje huku mbele pia. Nani mwingine nimemwacha hapa? Iko kiti cha mbele mama, to balance gender kidogo, kiafya zaidi. Nashukuru sana. Dr. Godwin Mollel, naibu wetu waziri Wizara ya Afya, tunayo heshima kubwa sana na furaha kubwa sana kuwa nawe jioni hii ya leo. Kama unaungana na mimi katika heshima kubwa na furaha ya kuwa naye, naomba tumpigie makofi mengi sana. Karibu sana. Nitambue pia uwepo wa Dr. Grace Magembe, naibu katibu mkuu kutoka Wizara ya Afya. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Pia tunaye naibu katibu mkuu wetu, kwa kweli tunajivunia kwa sababu tumekuwa naye na ameendelea kutupa miongozo tangu asubuhi. Sio mwingine ni Dr. Wilson Makera Charles. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Tunashukuru sana. Naomba nitambue pia uwepo wa Dr. Salim Slim. Yeye ni naibu katibu mkuu lakini pia ni mkurugenzi wa kinga kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Makofi mengi kwake. Nashukuru sana. Naomba nitambue uwepo wa Dr. Rashid Mfaume, Director wa Health Services kutoka wizara yetu ya Tamisemi. Naomba makofi mengi kwake. Nashukuru sana. Lakini pia tunaye
ambaye tumemwita mwisho kabisa akimwakilisha Dr. Best Magoma RMO ambaye ni mwenyekiti wa ma-RMO wote, lakini sasa anawakilishwa na makamu mwenyekiti RMO wa mkoa wa Tabora. Karibu sana, naomba tumpigie makofi mengi sana. Lakini pia tunaye mwakilishi kutoka WHO, sio mwingine bali Dr. Gabriel Fejo, naomba tumpigie makofi pia. Lakini pia tunao hapa mwakilishi kutoka CSSC, tunaye mwakilishi Professor Bruno kutoka MUHAS, na nitaendelea kuwatamka na kuwatambua wote ambao wako katika jukwaa kuu. Lakini kwa sasa naomba mgeni rasmi uniruhusu kuendelea kutambua watendaji wakuu wote kutoka serikali za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar mliopo. Natambua waganga wakuu wote wa mikoa, waganga wakuu wote wa wilaya mliopo. Natambua uwepo wa wakuu wote wa taasisi za umma na za binafsi. Natambua viongozi wetu wastaafu. Sio tu mmetupenda, mnatupenda sana. Naomba tuwapigie makofi viongozi wetu wastaafu. Na uzuri ni kwamba mheshimiwa mgeni rasmi wameshiriki na sisi, lakini pamoja na kushiriki na sisi wamekuwa na mchango mkubwa sana. Yaani wameendelea kuhakikisha basi yale ambayo wameyachota kwa miaka mingi hawaondoki nayo, wanaendelea kutuachia. Tunawashukuru sana. Pamoja na viongozi wetu wastaafu, nitambue uwepo wa watoa mada wetu wote, nitambue uwepo wetu sisi washiriki wote, wadhamini wetu, exhibitors, kuna washiriki kutoka vyuo mbalimbali, wageni wote wa alikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninayo heshima kubwa sana kukukaribisha kutufungia mkutano wa kwanza wa kimataifa wa afya ya msingi nchini Tanzania, ambao sio tunafanyika kwa mara ya kwanza hapa Tanzania, lakini pia umeipa heshima kubwa sana mkoa wetu wa Dodoma. Kwa muda wa siku 3, mheshimiwa mgeni rasmi, kumekuwa na mawasilisho kutoka kwa wataalamu na wabobezi mbalimbali, lakini sio tu hivyo, tumekuwa na plenary discussions ambazo tumejikita sana kuangalia masuala ambayo yamewasilishwa, lakini pia conference hii siku 3, mheshimiwa mgeni rasmi, tumepata nafasi ya network, kujadiliana kwa kina baadhi ya mambo ambayo kwa kweli baadhi umepata nafasi kwa kidogo tu kuyaonja mwishoni, lakini pia kwa sababu ya interest ya muda tumeenda nayo kwa kasi, lakini conference hili tupa nafasi ya network sana wabobezi, wataalamu, wastaafu na sisi ambao tupo kwenye kada ya afya. Nisichukue muda mwingi sana mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuombe uniruhusu sasa nimkaribishe DHS, director wetu wa Health Services, ambaye anahusika na masuala ya afya, usawi wa jamii na lishe kutoka Tamisemi, ili aje kutoa utambulisho na ukaribisho. Naomba tumpigie makofi mengi akiwa anakuja kwa zoezi hilo. Karibu sana. Na wasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, naibu katibu mkuu Wizara ya Afya, katibu mkuu Tamisemi, mwakilishi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, meza kuu kwa ujumla, ndugu washiriki wote, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, jukumu ambalo nimepewa la kutoa utambulisho. Lakini kabla ya kutoa utambulisho, nami nichukue nafasi hii kushukuru sana wewe binafsi Mheshimiwa mgeni rasmi, viongozi wetu, manaibu, makatibu wakuu na viongozi wote, mawaziri. Lakini pia utufikishie salamu za shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu pia kwa leadership yao kwenye sekta ya afya. Tunawashukuru sana. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu ni mkutano wa kwanza kama ambavyo tulikuwa tumeeleza ile siku ya ufunguzi. Mkutano wa kwanza tangu tumepata uhuru. Na ni mkutano ambao umejaribu katika kipindi chote cha siku 3 kuangalia critical role ya primary health care katika kufikia afya kwa wote. Na wote tunafahamu Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba mfumo imara wa afya unaolenga utoaji wa huduma muhimu zinazofikika, lakini kwa usawa, mijini, vijijini, kwa makundi yote, lakini hata maeneo ya mijini, kwa wale wenye uwezo na hawana uwezo, ni misingi imara pia ya afya msingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, afya msingi ikiwa inalenga sana kwenye kinga kwa kufikia familia,
na mtu mmoja mmoja ni lengo mojawapo pia la mkutano huu. Tunafahamu pia kuwekeza kwenye afya kinga, utambuzi wa awali wa magonjwa na matukio ya afya au matukio mbalimbali yenye athari za kiafya na matibabu katika ngazi ya huduma ya afya msingi inajenga mifumo ambayo iko cost effective na efficient pia. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu naamini kabisa na utapokea taarifa umekuja na mikakati ya kuimarisha zaidi huduma ya afya msingi Tanzania, na sio Tanzania. Tunaamini kwamba kwa vile tuna wageni kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika na duniani kwa ujumla, mkutano huu utachangia kwenye kuimarisha huduma ya afya msingi katika nchi nyinginezo za Afrika na mabara mengine na nchi mbalimbali duniani. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua na kupitia mijadala mbalimbali forum, lakini tulikuwa na abstract mbalimbali na best practices, kulikuwa na special issues pia. Tuliweza kufocus kwenye maeneo sasa namna gani afya msingi inajikita kwenye maeneo kama well trained workforce, lakini adequate and equitable distribution ya resources, lakini pia innovative approaches za kuimprove service delivery, community engagement, health promotion initiative, lakini pia kuemphasize multi-sectoral collaboration. Niliona niseme hayo Mheshimiwa mgeni rasmi kabla ya kwenda moja kwa moja kwenye jukumu ambalo nimepewa la kutambulisha. Lakini kwa taarifa tu Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa takwimu za mwaka jana kupitia mifumo yetu ya taarifa za uendeshaji wa huduma za afya, kati ya mahudhurio ya wagonjwa wa nje yote katika ngazi zote kuanzia primary care, secondary mpaka tertiary, 78% ya attendance zote OPD attendance zilitokea katika afya msingi, 78%. Lakini IPD pia wale ambao walikuwa wamelazwa ngazi zote kuanzia zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya na hospitali ngazi za wilaya, hospitali za rufaa za mkoa, kanda, maalum na taifa, 59% ilikuwa katika ngazi ya afya msingi. Lakini institution delivery wale ambao wamejifungulia katika vituo vya kutolea huduma, 92% walijifungulia katika ngazi ya vituo vya afya msingi. Kwenye zahanati zetu, vituo vya afya, hospitali ngazi ya wilaya. Hudhurio la kwanza la akina mama wajawazito clinic, 97% lilitokea katika ngazi ya afya msingi. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu 95% ya vituo vya kutolea huduma za afya vya umma ni vya huduma ya afya msingi, na 75% ya vituo vyote ya public na private nchi hii, contribution ya vituo vya huduma ya afya msingi ni 75%. Nimesema hizi takwimu ili kuona umuhimu wa kuwekeza kwenye afya ya msingi. Mheshimiwa rasmi, niruhusu niende kwenye utambulisho. Kwa ridhaa yako na kibali chako Mheshimiwa mgeni rasmi, nitambue uwepo wa manaibu makatibu wakuu kama ambavyo MC amewataja, lakini vyema tukiwatambua rasmi viongozi wetu. Tunaye naibu katibu mkuu Wizara ya Afya, dada yetu Dr. Grace Magembe. Kwa pale makofi kwake. Asante sana Dr. Grace. Lakini tunaye pia naibu katibu mkuu Ofisi ya Rais Tamisemi anayeshughulikia afya, ustawi wa jamii na lishe, Dr. Wilson Charles Mahela. Lakini tulikuwa pia na mwakilishi wa naibu katibu mtendaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ulimfahamu siku ya kwanza. Lakini pia tunao viongozi wa dini, wawakilishi wa wakazi wa shirika ya UNICEF pamoja na shirika la afya duniani. Lakini tunao wakurugenzi na wakurugenzi wasaidizi kutoka ofisi ya Rais Tamisemi. Popote pale walipo, naomba msimame. Kurugenzi na wakurugenzi wasaidizi, punge mkono kwa Mheshimiwa mgeni rasmi. Asanteni sana. Tunao wakurugenzi na wakurugenzi wasaidizi kutoka Wizara ya Afya. Karibu sana, simama tupunge mkono. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukio hili tunaliratibu kwa pamoja kati ya ofisi ya Rais Tamisemi na Wizara ya Afya. Lakini tunao wakurugenzi na wakurugenzi wasaidizi kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na watumishi wote kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tafadhali tusimame tumpungie mkono Mheshimiwa mgeni rasmi. Lakini kuna wakuu wa taasisi yetu ya Bodi Kuu ya Dawa ya Serikali, MSD, NHIF, TMDA, NIMRI na TFNC pale mlipo tafadhali. Lakini pia tuna wakurugenzi na wawakilishi wakurugenzi wa hospitali za rufaa kwa maana hospitali ya taifa ya Muhimbili,
lakini taasisi yetu ya moyo ya Jakaya Kikwete, hospitali ya Bugando KSMC, Benjamin Mkapa, hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya, hospitali ya rufaa ya Kanda Kusini, hospitali ya Kibongoto na Mirembe. Kwa mmoja wetu tusimame tumpungie mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao wasajili wa mabaraza ya kitaaluma na viongozi wa vyama vya kitaaluma popote pale mlipo, lakini tunao viongozi wastaafu. Na hawa mheshimiwa mgeni rasmi tumeandaa utaratibu, baadaye utawashika mikono. Kuna utaratibu wa kurecognize. Tunao viongozi wastaafu ambao tuliwaalika, lakini hapa wamewakilishwa na baadhi yao, lakini tulimwalika Dr. Deo Mtasiwa ambao tunafahamu kwamba alikuwa ni CMO staafu, lakini pia alisha kufika nafasi ya naibu katibu mkuu pia ya kuweza kufika mahali hapa. Lakini tunaye mama yetu, hakuna asiyemfahamu, Dr. Zainabu Chaula. Asante sana mama yetu. Unapozungumzia uasisi wa miundombinu ya afya, vituo vya afya, mama yetu yule kafanya kazi kubwa, lazima tumtambue. Lakini kuna mama yetu mwalimu wetu, kizungumzia CCHP au taacha kumtaja Dr. nani? Ana Mswila. Naomba usimame Dr. Ana. Asante sana. Tunaye Dr. Adeline Kimambo, hajafika. Lakini tunaye Dr. Godfrey Mtei, tafadhali. Mtei naye ni RMO mstaafu. Kwa hiyo RMO mna nafasi, fursa kubwa ya kupata uzoefu kutoka kwa RMO mstaafu. Lakini tunaye pia mzee wetu mkongwe Dr. Eric Van Prague, tafadhali. Mzee kila kwenye kuandaa sera miongozo tamkuna anajitolea, hahitaji hata senti yako mheshimiwa Glass. Asante sana Dr. Eric. Lakini pia tunaye Dr. Gabriel Upunda, tulimwalika. Dr. Saif Rashid, hakuna ambaye amfahamu, karibu sana Dr. Asante sana. Lakini Mr. Muhochi Daniel, huyu alikuwa ni katibu wa afya mstaafu. Tunaye Dr. Matomola, kwa taarifa nilizonazo huyu ndio MD wa kwanza. Nafikiri tuliona tumtambue pia, japo kuweza kufika Dr. Matomola. Lakini tunaye Dr. Valentino Bangi, naye alikuwa ni mganga mkuu wa mkoa pia. Na tunatambua viongozi wetu wengine wote wastaafu pia. Tunatambua mchango wenu. Mheshimiwa rasmi, uniruhusu kwa interest ya muda kuendelea kuwatambulisha wakurugenzi ya mashirika ya maendeleo ya kimataifa kama nilivyosema, UNICEF na WHO na mashirika mengine, lakini kuna wadau watekelezaji, implementing partners, wote ambao mko hapa. Kwa mmoja wenu naomba tupunge mkono. IPs, asanteni sana. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, tunao pia wawakilishi wa vyuo. Kuna manaibu makamu wakuu wa vyuo, lakini wakuu wa vyuo vikuu vya kati na vyuo vikuu. Tafadhali, nilimuona profesa, viongozi ambao wanaongoza vyuo vyetu, asanteni sana. Lakini kuna watoa mada wote, tafadhali, mmefanya kazi kubwa sana. Wote ambao wameshare experience zao kupitia forum, kupitia best practices, kupitia abstracts, naomba tumpungie mkono mgeni rasmi wote kwa mmoja wetu. Asanteni sana. Lakini tambue pia mheshimiwa mgeni rasmi, uwepo wa waganga wakuu wa mikoa 26 Tanzania bara. Wote kwa mmoja wetu simame kwa heshima mgeni rasmi. Asanteni sana waganga wakuu wa mikoa, waganga wakuu wa halmashauri ambao mko hapa. Asanteni sana waganga wakuu wa halmashauri, wajumbe wa timu za uendeshaji wa huduma za afya za mkoa, RHMT members wote ambao wameambatana na RMOs, msimame popote pale mlipo. Asante, hao ndio wajumbe wa RHMT. Lakini wajumbe wa CHMT, wale wote ambao wameambatana na DODOMAs, tafadhali CHMT members. Lakini watumishi wengine wote ngazi ya huduma ya afya msingi, kama ni ndani ya CHMT, kwenye vituo, hospitali ya wilaya, kwenye community, hata huduma afya ngazi ya jamii, tafadhali tusimame tupungie mgeni rasmi. Watumishi wengine wote waliobaki kutoka ngazi ya huduma ya afya msingi, asanteni sana. Lakini pia mheshimiwa mgeni rasmi, tunayo kamati ya maandalizi. Hii imefanya kazi kubwa. Mambo yote mazuri ambayo unayoona mheshimiwa mgeni rasmi, kuna kamati ambayo, kuna kazi kubwa ambayo imefanywa nyuma ya hali hii ambayo unaiona, ufanisi wa hali ya juu. Naomba wajumbe wote wa kamati ya maandalizi
kutoka ofisi ya Tamisemi, Wizara ya Afya, taasisi mbalimbali za serikali na zisizo za kiserikali, wana sayansi. Naomba kwa umoja tusimame, wote tusimame, na baadaye tutapata fursa ya kupata picha pamoja na mheshimiwa mgeni rasmi. Na makofi yatoshe jamani, haya mazuri ambayo mnayaona ni ile kamati. Asanteni sana. Lakini tunao wataalamu kutoka taasisi binafsi wote, iwe ni makampuni, iwe ni vituo binafsi vya kutolea huduma za afya. Naomba kwa umoja wetu tumpungie mkono mgeni rasmi. Lakini wageni waalikwa wote kwa ujumla wenu, wanahabari na kila mmoja, na kama kuna ambaye nimemsahau, wanafunzi pia wanavyo, lakini kama kuna ambaye nimemsahau ni kwa bahati mbaya tu, lakini tunatambua uwepo wake na mchango wake mkubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijaondoka katika podium, ningependa kipekee, najua utapata fursa ya kuwashukuru kimakundi, lakini kuna watu ambao wametusaidia sana mheshimiwa mgeni rasmi kufanikisha ambao tumeyaona. Wametusaidia kifedha, lakini kwenye kushiriki pia. Ukiangalia kwenye exhibition, kwenye yale zile booth kule nje, mheshimiwa mgeni rasmi, nitambue tu haraka na inawezekana wasisimame kwa interest ya muda, lakini tuna banda la Wizara ya Afya liko pale nje. Kwa nashukuru sana wenzetu wa Wizara ya Afya. Tuna ofisi ya Rais Tamisemi pamoja na kuandaa shughuli kubwa, lakini nao wameweka banda na kuna maonyesho mbalimbali yanaendelea. Asanteni sana. Kuna wenzetu wa UNICEF, lakini SJF MRI maarufu Waterread, kuna World Health Organization na wana banda lao. Asanteni sana. Pact Tanzania, Japaigo, USAID Kizazi Hodari Northern Zone, asanteni na tunatambua sana mchango wenu na ushiriki wenu. Population Service International PSI, USAID Global Health Supply Chain, IDOM Hospital, lakini tuna Rider Global Health, tuna GSI Research and Training Institute, tuna TMHS, lakini kuna Christian Social Service Commission, NTDCP, EGPAF kupitia mradi wa USAID Afya Yangu, lakini pia Emergency Medicine Department MUAS, tunawashukuru sana MUAS kushiriki na sisi, Engender Health, Deloitte, Ahmed Cares Foundation Tanzania, Imperial Technologies Limited Company, na mheshimiwa Gilasi na wenzetu kutoka Korea ambao wana supply huduma mbalimbali ikiwa ni pamoja na X-ray na vifaa vingine ambavyo tunavitumia katika vituo vyetu, nao wana banda lao pale nje. Lakini niseme tu tunawashiriki kutoka nchi mbalimbali, East Africa, tunashiriki kutoka India, na kuna wengine tumeambia tumetoka bara la Ulaya na Amerika. Wote tunawakaribisha sana. Lakini kuna Cytech pia, Medical Company Limited, kuna Ipamed Healthcare Limited, kuna Pathfinder, tunao pia Management Development for Health MDH, Mheshimiwa Gelasimi wana banda lao. Lakini pia kuna wenzetu wa NMB Bank, pamoja na kuwa na banda lakini wamepata fursa ya kutoa mada juu ya huduma kwa mteja. Tuna CRDB Bank, lakini kuna Makin Pharmacy, tuna Save the Children, Apotheka, Medical Stores Department, na mkuu Medical Stores Department hawajaishia tu kwenye banda, pia wamechangia gharama za mkutano huu. Nawashukuru sana. Lakini tuna D3, tuna Beijing Aeromed Company Limited, NHIF nao pamoja na kushiriki, lakini pia wamechangia gharama za mkutano huu. Asanteni sana NHIF. Lakini pia tuna ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma. Hawa tumekuwa nao tangu wakati wa maandalizi, mheshimiwa mgeni rasmi. Tuna Anudha Limited, kuna wenzetu wa TMDA, lakini pia kuna wengine ambao wametoa mchango mkubwa sana. Kwa mfano US Center for Disease Control and Prevention CDC, tunatambua mchango wenu na upo wenu. Lakini pia tunatambua mchango wa WHO, PharmaX. Hawa ni wale ambao moja kwa moja wamechangia michango ya kifedha, lakini pia na kiufundi. Lakini UNICEF tumewataja kwenye ushiriki, lakini hapa tunataja kwenye kuchangia kwa kiwango kikubwa mchango wa kifedha. Lakini kuna GIZ, PEFA, lakini Vodafone Foundation pia mshiriki rasmi, nao ndio wamebeba eneo kubwa la mama kwa shirikiana na Touch Foundation na Pathfinder. Lakini Pact nao pamoja na kushiriki nao wametuchangia. Evangelical Lutheran Church of Tanzania ELCT nao wamewasikia kwenye mada, lakini pia kwenye kuchangia. Benjamin Mkapa Foundation tunawashukuru kwa michango yenu. Lakini EGPAF pamoja na kushiriki kupitia ule mradi wa SDF yangu nao wamechangia pia. Lakini Waterread nao kama nilivyosema wamechangia, MSD, NHIF, TMDA, Engender Health nao, Wizara ya Afya tunashukuru mmetuchangia pia, na sisi tumechangiana kwa sababu tuko pamoja, tumekuwa tukiandaa shughuli pamoja.
lakini Tanzania Summit nao wametuchangia pia, lakini kuna seri hii Jakaya Mrisho Kikwete Foundation, Tanzania Health Promotion Support, AAPH, Amref, MUASI nao wametoa mchango mkubwa sana, lakini KSMC, University of Dodoma, State University of Zanzibar, nawashukuru sana wenzetu wa Zanzibar, Touch Health, Afya Plus, RTI International, Tanzania Matters Action, CRDB Bank, NMB na Ifakara Health Institute. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimetumia muda wako mwingi kuwataja hawa mmoja mmoja kwa sababu tu ya kuthamini mchango wao mkubwa katika kufanikisha shughuli hii. Na mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijaondoka kwenye podium niseme tu, wakati tunaendelea siku ya kwanza, ya pili na leo tumekuwa tukifanya very informal client satisfaction interview, sio rasmi. Usiniulize tumetumia dodoso gani, lakini na client wetu ni hawa. Kwamba mnaonaje mkutano wetu? Wote ambao tumewafikia wanasema tumepambana na tumefanikisha, na maandalizi na execution ya mkutano huu ni excellent. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi. Nikushukuru sana DHS kwa salamu hizo. Nikuombe mheshimiwa mgeni rasmi niruhusu niwataje wajumbe wa meza kuu, tukianza na Dr. Honorata Rutatini Sibwa ambaye ni RMO wa Tabora akimwakilisha RMO wa Dodoma ambaye yeye ni makamu mwenyekiti wa RMOs wote. Naomba tumpigie makofi tena. Lakini pamoja naye mheshimiwa mgeni rasmi yuko Dr. Zuberi K. Idi kutoka Wizara ya Fedha. Naomba tumpigie makofi. Professor Bruno kutoka MUHAS, naomba tumpigie makofi. Lakini pia yupo kaka yangu John George, Liaison Officer wa UNICEF wa hapa Dodoma, naomba tumpigie makofi. Kutoka Christian Social Services Commission yupo Bi Agnes Kosia ambaye anamwakilisha Executive Director Mr. Peter Maduki, naomba pia tumpigie makofi. Tutapata nafasi ya kuwasikia. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikuombe sasa uniruhusu nimkaribishe Professor Bruno kutoka MUHAS ili naye kwa kifupi kabisa aje tupe ripoti yake kwa kifupi kabisa, na baada ya hapo nitamrudisha tena naibu katibu mkuu kutoka TAMISEMI ili aweze sasa kutupa taarifa ya kikao pamoja na mapendekezo. Kwa sasa makofi mengi kwake Professor Bruno. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Godwin Mollel, naibu waziri wa afya, viongozi meza kuu na viongozi wengine wote, itifaki imezingatiwa. Naomba niwasilishe kwako ripoti ambayo ni fupi ya namna ambavyo kongamano letu la kwanza la kimataifa la utoaji wa afya ya msingi lilivyofanyika kwa siku 3, na katika kongamano hili tumefanikiwa sana. Moja, tulipata mawasilisho mengi kuliko tulivyotarajia. Lakini kamati yangu baada ya kuyapitia kwa kina, machapisho 175 yalifaa kuwa presented katika kongamano hili. Inaonesha ubora mkubwa wa conference hii. Na kati ya hayo yaliyowasilishwa sasa ni 129. Tulipata pia fursa ya kupata keynote addresses 2. Tulipata fursa ya kuwa na forums 17 ambazo zilikuwa na maeneo mbalimbali. Tulipata pia nafasi kubwa ya kuzunguka katika booth, na najua utazunguka pia katika booth kuona jinsi wadau wa maendeleo na washirika wetu wanavyopambana katika afya ya huduma za afya msingi. Lakini pia tulipata nafasi kubwa ya kushiriki katika mijadala mbalimbali ya kubadilishana uzoefu baina ya watumishi wa afya, ambalo ni jambo jema kwa ajili ya kuweza kuboresha utoaji huduma katika ngazi ya afya msingi. Kwa muktasari tu, tulikuwa na maeneo au sub-themes 10, na tutawasilisha rasmi ripoti ambayo ni extensive yenye mapendekezo makubwa na namna ya utekelezaji, lakini naomba nitumie fursa hii kutoa yale machache katika kila eneo mojawapo. Katika eneo la healthcare financing ambalo lilikuwa ni la kwanza, tunajua changamoto zilizokuwepo, tunajua nguvu kubwa serikali ambayo imefanya kuelekea katika universal health coverage. Washiriki na presentations nyingi zilizokuwa zimejikita katika eneo hili lilijikita katika uandaaji kama recommendations, uandaaji bora wa bajeti, na kwamba
hili imekuwa ni changamoto, na tunavyokwenda sasa katika UHC, lakini pamoja na sera za serikali za misamaha katika makundi maalum, ni vyema sasa haya yote yanaingizwa kwenye budget ili kutokwamisha utoaji huduma katika eneo hili. Lakini vile vile tunapoendelea kuelekea katika ufikiaji wa huduma kwa wote au UHC, wakuu wa vituo RHMT, CHMT wanahitaji kupokea mafunzo zaidi kuhusu upangaji wa budget, usimamizi wa rasilimali fedha na kujifunza kutoka kwa wengine ambao wameonyesha mifano bora. Tulisikia katika wasilisho la kwanza kabisa ambalo ulitoa wewe mwenyewe kuhusu tunakuwa na facilities mbalimbali, lakini wakati zinapata zote budget iliyo sawa, utekelezaji unakuwa ni tofauti. Lilionekana pia katika mawasilisho katika eneo hili, na ni eneo la kufanyia kazi, kujifunza na kuendelea kutekeleza, kusoma kwa wengine na kutekeleza yale ambayo yanafanikiwa. Lakini katika eneo la uongozi na utawala au leadership and governance, washiriki waliona na walichangia na walitoa recommendation ya kuongeza mafunzo ya uongozi na utawala katika maeneo mbalimbali kupitia mitaala ya kiuongozi ambayo iko formal na ile ambayo iko informal, sharing experience kwa kutembeleana na kujifunza kutoka katika eneo moja kwenda jingine. Lakini pia mafunzo yale ambayo sio rasmi, lakini na mengine ambayo ni supportive supervision ni ya muhimu sana katika kutekeleza afua mbalimbali na uongozi katika ngazi ya afya msingi. Katika madawa na vifaa kulikuwa na mapendekezo mengi, lakini nitataja machache. Kuna changamoto katika eneo la ugavi na vifaa tiba. Kwa hiyo kuna haja ya kuboresha ugavi wa vifaa tiba, vitendea kazi na madawa ya afya ili kuweza kuboresha utoaji huduma katika ngazi ya chini kabisa. Lakini ili kuweza kufika hapa, kwa sababu wakati mwingine upatikanaji wa dawa si tatizo kubwa, lakini usambazaji na ufikishwaji ndilo tatizo ambalo linaonekana. Kwa hiyo ni eneo kubwa ambalo linahitaji kufanywa kazi. Lakini kujumuisha tathmini ya ubora wa takwimu za bidhaa muhimu za afya katika supportive supervision ni muhimu sana ili kuweza kuboresha utoaji huduma katika afya msingi. Lakini kuimarisha mifumo na kuhakikisha takwimu sahihi kwa matumizi sahihi zinahitajika, na hivyo ni muhimu kuhakikisha kwamba tuna maafisa ugavi wenye elimu ya kutosha au ujuzi wa kutosha na mifumo sahihi au utumiaji wa mifumo sahihi iliyopo ya kielektroniki ni muhimu sana kufikia lengo hili. Yote hii inapaswa kuendana na kuimarisha mikataba pia ya wauzaji na wasambazaji wa dawa ili kushughulikia uhaba ambao unatokea katika sehemu mbalimbali. Katika eneo la rasilimali watu katika kada ya afya au human resource for health, mawasilisho mbalimbali yalilenga kuboresha na mapendekezo mengi yalitolewa katika kuboresha, hasa kuboresha mitaala, na hilo lilikuwa jukumu tulirudishiwa sisi katika vyuo vikuu, kuboresha mitaala ili iweze kuendana na mahitaji ambayo yanabadilika mara kwa mara. Lakini ambalo lililetwa pia katika mawizara ni kuongeza kasi ya mafunzo ya wafanyakazi wa afya wakiwa kazini au on job training, na kuongeza kasi na tija katika supportive supervision ili kuweza kuhakikisha utoaji wa huduma uko endelevu na unazidi kuwa bora. Lakini pia tunashukuru kumekuwa na mwitikio mkubwa na chanya katika wafanyakazi wa afya ya ngazi ya jamii. Sasa hawa ni muhimu sana kupewa mafunzo ambayo ni stahiki kutokana na kazi wanazozifanya ambazo ni mbalimbali, lakini pia kushiriki katika shughuli zote za prevention na kusaidia katika vituo vya afya ili sasa zile referrals pia ziweze kufika in time. Kulikuwa kuna katika eneo la 5 la afya ya uzazi, mama na mtoto na vijana, mapendekezo ni mengi, lakini ambayo sio kwa umuhimu nitataja machache, kwamba washiriki kwa ujumla wamepongeza takwimu ambazo zimepokewa hivi siku za karibuni za kupungua kwa kasi kwa vifo vya kina mama wajawazito, lakini bado kuna mzigo mkubwa. Idadi ambayo ipo bado sio stahimilivu, na hivyo ni eneo ambalo linahitaji kuboreshwa, lakini pia linaweza kuboreshwa zaidi kwa kuongeza ubora wa huduma zinazotolewa. Ubunifu zaidi na uwekezaji katika mafunzo na vifaa utahitajika. Tafiti zinahitajika zaidi, zinafanyika nyingi nchini,
na zinachapishwa, lakini kumekuwa na gap kubwa za tafiti zinazofanyika kuwafikia watunga sera, lakini vile vile kurudisha majibu kule ambako takwimu zimekusanywa au katika afya msingi au primary health care centers kule ambako tunakusanya tafiti. Kwa hiyo tumepeana changamoto ya kuboresha eneo hili, kutoa feedback both katika policy making cycles, lakini katika PHC ili kuweza kusaidia tafiti zetu kutoa majibu au kutoa ahueni ya watu wetu. Lakini afua mbalimbali pia zinahitajika katika kuboresha afya za watoto ili kuweza kudhibiti maambukizi, lishe duni, mienendo ya afya kwa watoto katika jamii, kliniki za watoto, haswa eneo ambalo limekuwa likisuasua la rika balea wa adolescent health, adolescent age. Katika eneo la 6 lilikuwa ni lishe mbalimbali zinapaswa kufanywa, lakini jitihada hizi lazima zibadilishwe kulingana na mahitaji mbalimbali, ikiwa ni pamoja na umri, wakulima, wachuuzi, wadau serikalini, watu wanaohusika na ubora pamoja na usalama wa chakula na wengine wengi. Wanahitajika wote ili tuweze kufikia malengo ya lishe. Njia za kina zinazohuisha uzalishaji wa chakula bora na mlo kamili zinahitajika, kwamba kuna maeneo mengi uzalishaji ni mkubwa wa chakula, lakini ulaji una changamoto. Kwa hiyo kuweza kuhuisha uzalishaji wa chakula ambacho kiko bora na ulaji ambao unafaa kwa ajili ya kupunguza tatizo la lishe ni swala ambalo ni la msingi. Kuboresha maisha ya kiuchumi pia ni eneo muhimu katika kuhakikisha upatikanaji wa chakula chenye lishe na kuimarisha ufanisi wa mipango ya lishe. Eneo la 7 ni maambukizi, eneo la maambukizi na magonjwa yasiyoambukiza. Washiriki walitoa mapendekezo mbalimbali katika eneo hili. Kubwa zaidi ni kwamba changamoto bado ya magonjwa yanayoambukiza ipo kubwa, lakini changamoto ya magonjwa yasiyoambukiza inazidi kuongezeka na hivyo kuwa mzigo mkubwa kwa serikali. Kwa hiyo ni muhimu sana katika ngazi ya awali au ngazi ya jamii kuweza kupambana na vile visababishi, lakini vile vile kuhakikisha sasa katika ngazi ya afya msingi zile preventive services na even curative services zinazidi kwenda kule, tuweze kuwapata mapema, tuweze kuwahudumia mapema na hivyo kupunguza mzigo ambao serikali itakuja kuingia baadaye. Itasaidia pia kupunguza sana urefu wa huduma stahiki kutoka kwenye diagnosis kwenda kwenye curative. Kwa hiyo hilo ni eneo la msingi ambalo tunaomba serikali pia lichukue na tuendelee kufanya kazi pamoja kuweza kubuni namna mbalimbali za kuweza kusaidia. Lakini wahudumu wa afya ya ngazi ya jamii ni muhimu sana katika eneo hili kwa ajili ya kusaidia. Ni workforce kubwa ambayo inaweza ikatusaidia haswa katika afua za preventive au prevention ya magonjwa yasiyoambukiza. Kama taifa tunapaswa kuendelea kuimarisha mifumo ya rufaa iliyowekwa. Takwimu ambazo tumezipata pia katika presentations kadhaa ni ule urefu wa kutoka kwenye diagnosis ya magonjwa, kwa mfano kansa, mpaka kuja kupata matibabu stahiki ni mrefu na inabidi kushughulikia katika eneo hili. Ushirikishwaji wa jamii pia ni muhimu kuweza kufikia mafanikio tunayoyataja. Katika eneo la mwisho la utunzwaji au matumizi ya taarifa na takwimu, washiriki pamoja na keynote address ya leo na presentations nyingi zimeonyesha gap ya matumizi ya takwimu. Kule tunakotoa takwimu hazirudi kwa ajili ya kuboresha, lakini vile vile takwimu nyingi tulizonazo bado hazijaweza kutumika kuweza kufikia malengo ambayo tunayahitaji. Kwa hiyo tumepeana majukumu ambayo tutaanza kuyafanyia kazi ili kuweza kuongeza weledi na uzoefu au tajiriba katika eneo la takwimu, kuboresha uwezo wa wale wanaokusanya takwimu ili ziweze kuwa bora, kuongeza ownership katika PHC, lakini vile vile kuongeza uwezo wa watumishi wa afya ngazi ya msingi waweze kutumia data zao wenyewe kwa ajili ya kuleta mabadiliko wao wenyewe. Tukiwawezesha, wataweza kutumia data hizi na kuweza kufanikisha malengo mapana ya serikali. Mwisho, sio kwa umuhimu, nipende kuipongeza sana kamati ya sayansi ambayo ilitusaidia katika kuchakata mawasilisho yote haya, kuyapanga na kuhakikisha kwamba yamewasilishwa, na nipende kutoa taarifa rasmi kwamba mawasilisho yote yaliyokusanywa ambayo yalikuwa yamepangiwa yamefikiwa
na yamekuwa presented. Naomba niwasilishe ripoti hii, lakini kwa ukubwa tutaleta ripoti rasmi yenye vipengele mbalimbali na namna ambavyo tunafikiria itakuwa bora zaidi kuyatekeleza. Asante sana. Asante sana Profesa Bruno kutoka MUHAS. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukio letu hili la siku 3 limekuwa likirushwa mubashara kupitia YouTube link ya Tamisemi. Kwa hiyo hata kama tukiondoka, ukipenda kuangalia yale yote yaliyowasilishwa, yale yote yaliyojiri kwa muda wa siku 3, basi ingia kwenye YouTube ya Tamisemi na utaweza kuona tukio letu hili rasmi. Nikuombe sasa Mheshimiwa mgeni rasmi uniruhusu nimkaribishe Dr. Wilson Makera Charles, naibu katibu mkuu anayesimamia afya, usawi wa jamii na lishe, ili naye aje tupe salamu zake. Naomba makofi makubwa kwake akiwa anakuja kuzungumza nasi. Karibu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, mimi nadhani sina neno zuri la kusema, ila tu kusema asanteni sana wote mlioshiriki kufanikisha hili jukumu la mkutano huu. Yamesemwa mengi hapa na mkurugenzi, kwa hiyo naomba nisirudie, lakini tunawashukuruni sana wadau, wizara mbalimbali, na jana tulikuwa na katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii alikuja pia, lakini ofisi ya Rais Tamisemi na Wizara ya Afya. Kwa kweli ushiriki wenu umekuwa mzuri na ninafurahi kuwaona pia wastaafu wako hapa, na tutaendelea kuwatumia zaidi. Kwa sababu nakumbuka wakati mimi mwaka 2017 nikiwa mkurugenzi kule Arusha, Chaula alikuwa naibu katibu mkuu, na wakati huo ndipo alipoanza kusema, kwa sababu kulikuwa nakuta sehemu moja kuna jengo moja anasema kituo cha afya, ndio akasema tuwe na definition halisi ya kituo cha afya, na hapo aliweza kuconvince serikali kuanza kutenga milioni 500. Tunakushukuru sana. Mkutano huu ndugu mgeni rasmi umehudhuriwa na jumla washiriki 1760 kutoka katika mataifa mbalimbali yakiwemo Uganda, Kongo, Brazil, Korea, India, Kenya na wengine ndani ya nchi yetu Tanzania. Tunawashukuruni sana. Mgeni rasmi, mkutano huu ulifunguliwa na Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alimtuma aje kushiriki kwenye mkutano kwa niaba yake. Mgeni rasmi, ndugu mgeni rasmi, kauli mbiu ya mkutano huu ilikuwa ni huduma ya afya ya msingi ni chombo cha kufikia huduma ya afya kwa wote nchini Tanzania. Kulikuwa na mabanda 39 kama alivyosema na kuyataja mkurugenzi. Mgeni rasmi alitembelea mabanda, alijaribu kupata muda wa kutembelea mabanda hayo, kuona huduma zinazotolewa, na wewe mwenyewe utapita baada ya hapa kuona huduma zinazotolewa za msingi na vifaa tiba mbalimbali na teknolojia zinazotumika katika shughuli za afya ya msingi. Mgeni rasmi, katika mkutano huu kumefanyika mijadala mbalimbali kama ulivyosikia kutoka kwa Profesa Bruno, lakini maeneo 14 yaliweza kufikiwa, mojawapo yakiwa ni afya ya mama na mtoto na vijana barehe, utumiaji wa utunzaji wa taarifa katika afya ya msingi, usimamizi wa bidhaa za afya, magonjwa ya kuambukizwa na yasiyoambukizwa, lishe na ustawi wa jamii, usimamizi wa rasilimali fedha na watu, utoaji wa huduma ya afya ya msingi, uongozi na utawala bora. Mgeni rasmi, katika majadiliano yote yaliyofanyika, washiriki wametoa michango yao mbalimbali yenye lengo la kujadili, kubadilishana uzoefu na kufikia makubaliano ya pamoja ya kuhusu njia bora za kuboresha huduma za afya katika ngazi ya afya msingi, ili kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bora na kutuwezesha kutekeleza malengo endelevu Sustainable Development Goals ifikapo mwaka 2030. Mgeni rasmi, mapendekezo mbalimbali yalitolewa. Mapendekezo yaliyotokana na majadiliano ya washiriki wa mkutano huu, mojawapo ilikuwa ni kwamba kuhakikisha upatikanaji wa fedha za kutosha kwa huduma za afya ya msingi, ikiwa ni pamoja na kuongeza bajeti za afya na kukuza mifumo ya bima ya afya. Na hapo walisisitiza sana, ili tuweze kufikia haya malengo endelevu, ni vizuri sana kuwa na domestic funding. Na wakashauri vyanzo mbalimbali ambavyo vinaweza vikatumika, na tunashukuru watu wa Wizara ya Fedha nao walikuwepo hapa na sasa yuko hapa kwamba kuweza kubainisha vyanzo
ambavyo vitatumika alafu viwe ring fenced ili tuweze kuwa na uhakika wa kupata fedha kwa ajili ya kuhakikisha Watanzania wanapata huduma ya afya ambayo ni bora zaidi. Mgeni rasmi, pendekezo la pili kwa serikali na wadau wengine kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya afya ya msingi, rasilimali watu, vifaa ili kuboresha upatikanaji wa ubora wa huduma. Na hapa niseme, nilikuwa nasoma somewhere kwamba kwenye primary health care inahitaji political commitment, lakini inahitaji bilateral na multilateral au multisectoral collaborations. Na hapa niseme kwa Tanzania kwenye political commitment kwa sasa ipo, na mnaona Dr. Samia Suluhu Hassan amewekeza sana kwenye sekta ya afya. Kama mnavyoona kwenye mabango, kuna mafanikio makubwa sana yamefanyika. Lakini niwashukuru kwamba kuna multisectoral collaborations, kuna wadau development partners mbalimbali wako hapa pia wanaendelea kushirikiana nao. Lakini nilifurahi sana kuona wakuu wa vyuo, hasa siku ya kwanza vyuo vyote muhimu ambavyo vinasimamiwa na Wizara ya Afya kwenye sekta ya afya walikuwepo hapa na wadau mbalimbali. Na mengi yamejadiliwa hapa pia, namna ya kuboresha upatikanaji wa huduma bora. Namba 3 ilikuwa ni kuendelea kuwekeza katika mifumo ya kielektroniki katika afya msingi ili kuendelea kuboresha utunzaji wa rekodi za wagonjwa, usimamizi wa dawa na ufuatiliaji wa wagonjwa. Tunayo mifumo, tutaendelea kuisimamia vizuri na kuwekeza zaidi na kuifanya iweze kuongea kwenye sekta nzima ya afya. 4 ilikuwa ni kuendeleza ushirikiano wa kimataifa kati ya nchi na mashirika ya kimataifa ili kusaidia katika kutoa msaada wa kiufundi, rasilimali na mafunzo kwa nchi zinazoendelea. Namba 5 ilikuwa ni kuendelea kukuza ushirikiano kati ya sekta mbalimbali kama vile afya, elimu, kilimo, maji ili kushughulikia masuala mtambuka yanayohusiana na afya kikamilifu. Na mwisho ilikuwa ni kuimarisha ushirikiano na jamii za mitaa, asasi za kiraia na mashirika ya kidini ili kusaidia katika kuelimisha jamii na kusaidia utekelezaji wa mpango wa afya ya msingi. Ndugu mgeni rasmi, kwa mara nyingine tena napenda kuwashukuru washiriki wote kwa mkutano huu na kuendelea kuhamasisha kuunga mkono juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuiendeleza sekta ya afya ya msingi na sekta ya afya yote kwa ujumla. Asanteni sana. Nikushukuru sana naibu katibu mkuu wetu afya, ustawi wa jamii pamoja na lishe kutoka Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuombe sasa uniruhusu tupate salamu kutoka kwa wadau wetu, tukianza na Christian Social Services Commission. Atakuja kuzungumza Bi Agnes Kosia ambaye anamwakilisha mkurugenzi mtendaji Bwana Peter Maduki, na baada ya hapo tutapata salamu kutoka kwa mdau wetu muhimu sana katika sekta ya afya, Dr. Gabriel Fejo ambaye pia atakuja kutoa salamu zake fupi. Lakini kwa sasa nimkaribishe Bi Agnes Kosia, akiwa anakuja naomba tumpigie makofi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mgeni rasmi Dr. God Mimolen, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Naleta salamu katika sekta ya afya binafsi ikijumuisha watoa huduma za afya nchini Tanzania ya vivuli vya afya vya Christian Social Services Commission, CSSC, AFTA, chama cha watoa huduma za afya binafsi Tanzania, na BAKWATA, Baraza la Waislamu Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, vituo vya binafsi vimechangia kupunguza vifo vya mama na mtoto, kupunguza kasi ya maambukizi ya vifo vinavyotokana na magonjwa ya milipuko na magonjwa kama malaria, ukimwi na kifua kikuu. Vituo hivi ambavyo ni vya ngazi mbalimbali vimekuwa mstari wa mbele katika kutoa huduma za afya na uzima wa kimwili, akili na kijamii, na kuchangia juhudi za pamoja na serikali na wadau wengine kuhakikisha upatikanaji wa afya bora kwa watu wote Tanzania. Vituo hivi vinaendelea kutoa mchango mkubwa kuhakikisha huduma za chanjo, uzazi, kliniki za mama na mtoto na huduma nyingine za kutoa elimu ya afya, kinga na matibabu kwa magonjwa mbalimbali zinapatikana kwa wote ili kupunguza athari za magonjwa na vifo. Ndugu mgeni rasmi,
Tunapozungumzia huduma za afya ya msingi hapa Tanzania, ni muhimu tutambue mchango mkubwa sana unaotolewa na taasisi za dini ambao walianza kutoa huduma hizi miaka mingi kabla ya uhuru wa nchi yetu. Mchango wa vituo vya afya vinakamiliwa na mashirika mbalimbali ya dini vinavyotambulika kama vituo vya afya, hospitali na za misheni, na ni vya muda mrefu na vimesaidia katika kuokoa maisha ya wananchi wengi, ukizingatia takriban 75% ya Watanzania wanaishi katika maeneo ya vijijini na yale ambayo yako pembezoni ambayo vinaitwa hard to reach. Ndugu mgeni rasmi, sekta binafsi ya afya, KCCC, AFTA na BAKWATA inaendelea kuratibu na kusimamia utoaji wa huduma za afya kupitia vituo vyake vilivyoko nchini, na tunapojiandaa kuendelea kutekeleza sera ya bima ya afya kwa watu wote hapa nchini, tupo tayari kuendelea kushirikiana na serikali bega kwa bega na wadau wengine kuhakikisha kuwa huduma za afya ya msingi zinaimarishwa na kuratibiwa vizuri, kushirikiana kuandaa miongozo ya sera ya bima ya afya kwa watu wote hapa nchini, kushirikiana katika kuhakikisha vituo vya afya vinaongeza ufanisi na kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata huduma zinazostahili na kwa uwiano mzuri wenye ubora wa hali ya juu. Tunaipongeza Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali ya Mitaa pamoja na Wizara ya Afya kwa kuandaa kongamano zuri kama hili, muhimu kwa wadau kujadili na kubadilishana uzoefu kuhusu masuala ya afya ya msingi, lakini pia kujiandaa na utekelezaji wa sera ya binafsi ya afya kwa ajili ya watu wote hapa Tanzania. Tutajitahidi sana kushirikiana pamoja nanyi katika kutekeleza maazimio ya pamoja ambayo yatafikiwa katika mkutano huu. Tunaomba serikali yetu endelee tena kuandaa kongamano zuri kama hili, na baada ya miaka miwili, ili tuweze kwa pamoja kutafakari na kuangalia ambacho tumekubaliana katika mkutano huu. Kwa haya machache, tunaomba kushukuru kwa kutusikiliza. Asante sana. Tunawashukuru sana Christian Social Services Commission, CSSC, kwa salamu zenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuombe sasa uniruhusu nimkaribishe Dr. Gabriel Fejo kwa niaba ya World Health Organization. Karibu sana. Naomba tuwapigie makofi WHO. Asante sana. Honorable Dr. Molel, Deputy Minister of Health, officials of PORAC and Minister of Health, all protocol respected. This was really a great opportunity of exchange, and I hope in the near future we will have more opportunities like what we had since Monday. Really reflecting from the past will certainly help us in building a brighter future. We had the opportunity during these 3 days to exchange the views between the researchers, the implementers, health service managers, and we also had a lot of networking opportunities. And if the conference did not take place, probably we would have not met all those people. I really hope that this will also be an opportunity, especially for the implementers, to keep the address of the researchers. And we were talking about implementation research today, to build research teams, because that is one of our weaknesses usually in Africa. We usually work in silos, and the researchers are working on the side, the opportunity for exchange. We really hope that all the exchanges were documented by PORAC, and the recommendations will be followed up. We focus on anticipating on future challenges for our health system concerning fully be organized. For example, with the enthusiasm I saw here, it would be interesting in the future when we are organizing RMO and DMO meeting to invite some of the researchers to present the research, to really
inform the decision people are making on the ground with the evidences. The same for the joint annual health sector review meetings. Usually we present the data, and I think that these routine data are underused in the country. Yes, we are using it in the services for the monitoring, but the researchers should get more and more access to all the databases that we are, all the data that we are collecting, and produce evidences not only from the qualitative research or for the surveys that they are conducting, but also using the routine data to inform the decision making and to really monitor the implementation of the policies. Once again, thank you very much for the opportunity that we had to organize the International Primary Healthcare Conference. We hope that when we will organize it in 1 or 2 years, we will have more time to invite other countries in the East African region, and in other and even in other African countries, really to also show the experience and to learn from what Tanzania is doing for the great work we are doing in this country. Thank you very much. Asante sana Dr. Gabriel Fejo, World Health Organization. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuombe sasa uniruhusu nimkaribishe Dr. Zuberi K. Idi kutoka Wizara ya Fedha, naye atafuatiwa na Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Afya kutoka Zanzibar. Kwa sasa makofi mengi kwake. Dr. Zuberi K. Idi, karibu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Wizara ya Fedha, kwanza ni washukuru kwa niaba ya Wizara ya Fedha, kwa maana ya Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha, na tambua uwepo wa naibu waziri wa fedha, naibu waziri wa afya na naibu makatibu wakuu. Protocol imezingatiwa. Kwa Wizara ya Fedha, sisi tunaamini kwenye multiplier effect. Moja, ukiwepo afya bora, tunategemea utalii na uwekezaji utaongezeka. Utalii na uwekezaji ukiongezeka, tunategemea mapato yataongezeka. Mapato yakiongezeka, tunategemea uwepo wa hospitali, uwepo wa maslahi bora ya watumishi wa afya kuongezeka. Maslahi yakiongezeka, motisha na ufanyaji kazi na quality itaongezeka. Haya yakipatikana, uchumi wa kati ambao tunautegemea utapatikana, na hatimaye Tanzania kuwa kwenye hatua nzuri na viwango vya kimataifa ambavyo vinapimika. Na kwa kusema haya, Wizara ya Fedha inathibitisha kwa vitendo, mimi ni sehemu ya timu ya Wizara ya Afya kwenye kutekeleza kuanzishwaji wa Universal Health Insurance. Na kana kwamba haitoshi, Wizara ya Fedha pia kwa nia thabiti kabisa inaelekea kuchukua vyanzo ambavyo vinahusiana na afya kuweka kwenye kuboresha mfuko wa afya. Wizara ya Fedha inaamini afya ndiyo kila kitu na ndiyo chanzo cha mapato. Lakini mwisho, labda ni waombe tu, haya yote haya mazuri, kama hatukushirikiana kwenye kudai risiti za VAT, tunaomba mkitoka hapa pia muwe mashahidi, muwe mabalozi
kwenye kudai risiti halali na kutoa risiti halali. Risiti ziko nyingi, lakini kama hatukuiunga serikali yetu mkono, haya yote hayawezi kutokea. Kwa hiyo hivyo vyanzo ambavyo tunavizungumza, kama hatukuchukua risiti ambazo ni stahiki na kutoa risiti stahiki, hata hii ambayo tunaifikiria kuifanya ya bima ya afya kwa wote, huenda ikatuletea shida kwenye implementation. Kwa hiyo kwa haya ambayo niliyosema, mabaya ni yangu, mazuri ni ya Wizara ya Fedha. Nawasilisha. Risiti. Nashukuru sana Dr. Zuberi K. Idi kutoka Wizara ya Fedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuombe sasa uniruhusu nimkaribishe kaka yangu Dr. Salim Slim. Yeye ni mkurugenzi kinga kutoka Wizara ya Afya Zanzibar na anakuja kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Afya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Naomba makofi mengi kwake. Nakushukuru kakaangu Austin kwa sababu ulikuwa unaniita naibu katibu mkuu. Mimi na mkaimu tu hapa, lakini cheo changu kabisa ni mkurugenzi wa kinga Wizara ya Afya na naiwakilisha wizara yangu na visiwa vyangu viwili vya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dr. Godwin Mollel, naibu waziri wa afya, viongozi wenzangu wote wa meza kuu, wenzangu wazee wastaafu, tukikaa tena mwakani nafikiri indicator nyingi zita improve. Mheshimiwa mgeni rasmi, kila mtu hapa alikuwa na open mind. Kulikuwa hakuna nizamu ya woga. Kila mtu amechangia vile anavyohisi na kulikuwa kuna constructive criticism. Na zote hizo zilikuwa zinalenga kuhakikisha kwamba serikali yetu inaongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu inaweza kutekeleza afua ya afya kuhakikisha kwamba hakuna anayeachwa nyuma. Nafikiri hilo limekuwa ni evident kwa upande wote huku nyumbani Tanzania bara. Nafikiri Mheshimiwa Samia ameekeza kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kwa upande wa sisi kule visiwani, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar naye baada ya kuingia tu madarakani aliuona umuhimu wa kuwekeza kwenye afya. Zanzibar bajeti kubwa sana inakwenda kwenye tiba. Kipindi cha nyuma wagonjwa wengi wanasafirishwa na serikali inatoa pesa chungu mzima. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais wetu amehisi kuna umuhimu mkubwa sana wa kubadilisha mfumo na kuifanya primary health care ni part of his agenda ya katika kipindi cha utawala wake, na sasa hivi tunaanza kufanya mabadiliko haya ambayo tutaona benefit yake ndani ya kipindi kifupi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna kitu lazima tukizungumze hapa tukitoka at least hichi tukakifanyie kazi. Nutrition. Mheshimiwa, mimi naweza kutoa mfano. Tukiwa na konde yenye udongo ulokamilika na konde yenye udongo unaotoka jangwani, ukazichukua mbegu mbili ukazieteka pale kwenye ule udongo tofauti, zote ukazitilia maji, sote tunajua mavuno yatakuwa vipi. Bila ya kuwa na mama alokuwa imara, hawezi kuzaa mtoto alokuwa yuko imara. Kwa hivyo tukishindwa kuwekeza kwenye afya ya mama, Mheshimiwa, tushafeli before we try. Kwa hivyo, na hii ni low hanging fruits. Kule Zanzibar watu wanavua na wakulima, samaki rahisi, chakula tunazalisha, lakini bado 48% ya wanawake waliokuwa katika kiwengo uwezo wa kuzaa wana safura. Hilo ndo neno halisa. Na huku nafikiri data haziko mbali. Sasa tusipotatua hili, basi tutakuwa tuko kwenye vicious circle. Na lazima hili tulifanyie kazi ili tuweze kutengeneza competence human capital. Primary health care ndo kutoka nutrition, primary health care ndo kutoka vaccination, primary health care
at least asilimia 80 ya service zinahitajika ziwepo kule. Tukifanya hivi, nafikiri kwa kiasi kikubwa sana Tanzania inaweza ika set example kuweza kufikia yale malengo. Na mkutano huu umesema wazi kwamba focus yetu ni universal health coverage, health for all. Tumezungumza hapa masuala mazima ya afya ya kila age group, na yote hayo yamekuwa identify, na tumeona gap kubwa ya utoaji wa huduma za afya kwa watu walikuwa wamekuwa watu wazima. Kwa hivyo lazima tujikite kuhakikisha tunayachwa nyuma kama vile kauli mbiu yetu inavyoeleza. Sisi kwa upande wa Zanzibar tutaendelea kutoa mashirikiano kwa wenzetu na kufanya kazi pamoja, na kama kutakuwa kuna vitu ambavyo sisi tunawakaribisheni mje Zanzibar muige, na vile vile sisi tutakuwa tunakuja kuiga wigo wenu ili turudi nyumbani tuhakikishe kwamba tunasonga mbele sote, kwa sababu end of the day nafikiri last time tulikuwa tuna kitu kinaitwa Tanzania Demographic Health Survey. Ile ni pool ya performance indicator ya afya zetu kutoka sehemu zote mbili za serikali. Kwa hivyo tukiendelea kufanya kazi pamoja tutafikia malengo kwa pamoja, na hasa kwa vile viongozi wetu wote wawili wanazungumza lugha moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa hayo machache na kushukuru sana kwa kunipa fursa hii ya kuzungumza, lakini kikubwa zaidi na washukuru kila mmoja aliyochangia kwenye mkutano huu muhimu, na nafikiri it was very evident na kila research zilizozungumzwa hapa zimetoka from local expert. Hii inaonesha kwamba we have got brain boxes ambazo tukizitumia tutaweza kufika mbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, nakushukuru sana. Nikushukuru sana Dr. Salim Slim, mkurugenzi wa Kinga, Wizara ya Afya Zanzibar, kwa niaba ya Katibu Mkuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakaribia sasa kupata neno lako, lakini kabla ya kupata neno lako ni kuombe uniruhusu nimkaribishe Dr. Grace Magembe, naibu Katibu Mkuu Wizara ya Afya, ili aje kusema neno lake na kisha kukukaribisha kutambua michango ya watu na taasisi mbalimbali kwa kuwatunuku tuzo, yani trophy pamoja na vyeti, na baadaye uhutubie ulimwengu mzima. Huu ni mkutano wa kimataifa, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa hiyo sauti yako itaenda ulimwengu mzima kupitia hadhara hii. Washiriki wote naomba tumpigie makofi. Dr. Grace Magembe, naibu Katibu Mkuu Wizara ya Afya, karibu. Asante. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, naibu waziri wa afya Dr. Godwin Mollel, lakini tambue meza kuu wote, na kwa namna ya pekee sana, na mimi siwezi kusimama hapa bila kutambua wale viongozi wetu. Tunawathamini, tumefurahi kuwa na nyie. Hakuna namna ambayo baadhi yetu tungesimama hapa bila kupita kwenye mikono yenu. Hiyo meza ya mbele except Ubuguyu, asije akajichukulia sifa tu bila sababu, wako wenyewe wanajulikana except Ubuguyu. Lakini pia nichukue nafasi hii pia mgeni rasmi uniruhusu nitambue uwepo wa walimu wetu niliwaona siku mbili zilizopita. Nimeona Profesa Kaaya na wengine, lakini leo pia nimemwona Profesa Pembe. Wakati naingia, unajua kwenye afya pia tuna heshima zetu za kuitana chief. Nilipomwona Profesa Pembe nikajisahau, nikataka kuanza chief may I present to you, nikagundua sio mahali pake. Karibu sana Profesa Pembe. Tumefurahi kukuona, kuwa pamoja na wewe. Tunawathamini sana walimu wetu hawa kwa sababu ndio wametufikisha hapa tulipo. Mheshimiwa mgeni rasmi, najua Zuberi ambaye ni mkurugenzi kutoka Wizara ya Fedha ameshatoa remarks zake, lakini naomba nimtambue kwa namna tofauti. Wakati tumeanza mchakato wa kuandaa mswada wa bima ya afya kwa wote, sisi huku tuko kwenye afya, kazi yetu ni kuzuia magonjwa, kutibu, kurehabilitate na vitu vingine kama hivyo. Lakini kujua chunguni kuna nini hatujui. Alafu chanzo chenye cha chungu ni nini hatujui. Naomba niseme tumefanya kazi na Dr. Zuberi usiku na mchana kuandaa mswada, na ni yeye ndio aliyetuambia vyanzo viko wapi. Kwa hiyo wakati anaongea hapa sio kwamba anatania. Tena alituambia vyanzo vinavyoendana na mambo yenu ya afya.
zile pombe kali, vyakula fulani, michezo ile ambayo watu wanacheza, wanapigana huko, tunaletewa hospitali na mambo mengine mengi, ni Dr. Zuberi ndio ambaye alituelekeza. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru Zuberi, karibu sana. Tunafurahi kuwa pamoja na wewe. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kifupi sana, watu wanaweza wakajiuliza hiki kikao chanzo chake ni nini? Mheshimiwa mgeni rasmi, nakumbuka tukiwa pale Tamisemi, na nataka niende hapo ili nimshukuru sana kakangu Dr. Mahera. Wakati nikiwa pale tulikuwa kila siku tunawaza, hivi how do we reposition primary health care in this country? Kwa sababu tumeenda vitu ni kama vinasahaulika, wakati kimsingi ukiangalia hakuna sekta ya afya bila afya ya msingi. Hilo mimi naliongea kabisa with confidence, yeah? Na najua Eric anaelewa. Kwa hiyo sina wasiwasi kuongea Kiswahili. Kwa hiyo tukasema tunafanyaje? Kitu cha kwanza ambacho tulikaa tukakiwaza ni kuwa na kikao cha waganga wafawidhi wa afya ya msingi, kuanzia ngazi ya hospitali za halmashauri, vituo vya afya na zahanati. Tukawaita, wakaja pale, tukaongea nao. Wana mawazo mazuri sana hawa vijana, na nimemwona Mahmudi tena yuko pale. Nimemwona, I'm always proud to see that young doctor pale. Wakaja na mawazo yao mazuri sana, tukawasikiliza, tukaweka pembeni. Tukasema kingine, hivi kwa nini tusiwakutanishe na wataalam, tuwe na conference moja kubwa? Tukapanga hayo mawazo. Serikalini huku ni kambi popote. Unafanya kazi, ukitolewa hapo unakwenda sehemu nyingine. Katika mambo ambayo nilimkabidhi Dr. Mahera wakati naondoka kwenye handing over note yangu, ilikuwa ni pamoja na kikao cha waganga wafawidhi wa afya ya msingi pamoja na kikao hiki. Na Dr. Mahera na timu yake wamevitekeleza vizuri sana. Kwa kweli, my brother, I'm super proud of you. Na wewe umekuwa ni champion kati ya wale machampion. Nafikiri siku moja nao utakaa na wale wazee pale ambao ndio machampion wa hii sekta. Kwa kweli umetutendea haki. Tunakushukuru sana na we are proud of you. Na asante sana. Lakini niseme tu kwamba kazi yangu nimepewa kumkaribisha Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni naibu waziri wetu. Mheshimiwa naibu waziri, nafikiri taarifa imetolewa, mambo mengi yameongelewa. Mara nyingi tukiongea afya ya msingi, watu wanaichukulia kama ni kitu cha kawaida sana. Lakini na uhakika kupitia tafiti ambazo zimeongelewa hapa na matokeo ambayo yamepatikana, wote tumeweza kujifunza namna ambavyo hii afya ya msingi actually ndio cornerstone ya kila kitu kwenye hii sekta. Hakuna kitu kingine. Huwezi kupiga hatua bila afya ya msingi. Tusipofanya kazi huku tukazuia, tukatoa zile huduma ambazo ni basic, zile za msingi, watu wakipanda huko juu, utakuta kwamba cost ya services inaongezeka unavyoenda juu. Lakini pia accessibility inapungua unavyoenda juu. Accessibility iko zaidi chini. Na imesemwa hapa asilimia almost 77 mpaka 80 ya watu wananchi wanapata huduma kwenye afya msingi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tusipoinvesti hapa, hii sekta itayumba. Lakini hata healthcare financing ambayo tunaiongelea na Zuberi ameongelea hapa kidogo, haitakuwa sustainable, na ile resilience ambayo tunaiongelea kwenye afya, kwenye system za afya, haitakuwepo. Kwa hiyo wote tutoke hapa tukijua kwamba kama kuna mahali tunatakiwa kuinvest ni kwenye afya ya msingi. Lakini nimalizie tu kwa kusema kwamba upande wa serikali, wizara ya kisekta, hilo tumelishikilia. Na hata ukiangalia muswada wa bima ya afya, sheria ambao kwa sababu Mheshimiwa Rais amesha sign, ameisign tangu mwaka jana mwezi wa 11, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu amekwenda kwa haraka sana. Ameliona hili na amesign na amekwenda kwa haraka. Maana yake ni nini? Tunakwenda sasa kuiwezesha afya ya msingi iweze kutoa huduma. Kwa hiyo ile concept ya equity ambayo tunaiongelea, accessibility, affordability, yote inakwenda kutokea kwa sababu sasa tunayo sheria ya bima ya afya ambayo itakwenda kuiwezesha afya ya msingi sasa iweze kutoa huduma ambazo zinatakiwa. Lakini wote sisi ni mashuhuda. Hakuna afya itakayosimama bila ustawi wa jamii, bila lishe. Haipo. Kwa hiyo ile ndoa yetu ile ndoa yetu ya afya, ustawi wa jamii na lishe haitakiwi kuvunjika hata atokee nani. Kwa sababu
tunategemeana. Sisi ni ndugu mmoja. Sisi tunafanya kazi pamoja. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri, baada ya kusema maneno hayo, mimi sasa hivi kwanza nikukaribishe uweze kutoa vyeti au tuzo au zawadi zilizopo kutambua makundi mbalimbali ambayo kwa kweli yamefanya kazi kubwa kuifikisha hii afya ya msingi mahali hapa ilipo. Hatukuwa hapa, tumepiga hatua kubwa sana na tunajivunia. Hata kakaangu hapa Dr. Fejo akikaa pale WHO, I think Tanzania is one of the countries that you are really proud of in terms of what has been achieved in the primary health care. Anajua na huwa wanatuongelea kwenye case study wakienda kwenye mikutano ya kimataifa. Kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, utatambua nguvu za hao wote ambao wamefanya hayo mambo makubwa, na baada ya hapo, kwa sababu sitarudi hapa, nitakuwa nimeshakukaribisha pia uweze kutufungia kikao chetu rasmi. Karibu sana. Naomba waziri anapokuja kutoa hotuba yake tumpigie makofi mengi sana. Tukae jamani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu punga namna hii kama mnamuona Grace vizuri na Maera. Hebu punga namna hii. Wangapi wanamuona Grace na Maera vizuri? Mbona kama maraimu hamumuoni Grace na Maera? Maraimu kama hawaoni. Asa kuna raimu mmoja ambayo karibia staafu, ule ndugu yangu sijui alikuaga Tanga, mmempeleka wapi? Bora umuoni Grace. Iko wapi ile nyingine ya kushika namna hii? Haipo? Hii kitu inanisumbua. Sasa sijui. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Poleni na kazi ngumu. Mmenitayarishia hotuba nzuri, ila sasa jinsi mnavyoongea ile hotuba imekuwa imeisha, kwa hiyo nafikiria niseme nini. Lakini ndugu zangu, kwanza asanteni, niendelee kusema asanteni kwa uvumilivu wenu. Si ndio jamani? Asanteni sana. Mmevumilia mpaka leo na nikija nakuta mko intact. Lakini niwashukuru kwa kumwalika hawa wazee wetu wastaafu. Mama Ana Nswila nimemwona pale na anakumbuka tukiwa wadogo ndio tunaanza kazi mwaka 2010 ulipokuwa unatufundisha Leopard. Nafikiri sijawa mjinga sana, bado niko vizuri nakumbuka yale ulionifundisha, si ndio? Lakini nimeambiwa Dr. Eric anajua vijiji vyote vya Tanzania. Mpigeni Dr. Eric makofi kwa kujua vijiji vyote vya Tanzania. Lakini hivi Dr. Mtei, si ndio? Dr. Mtei, asante sana baba kwa kuja. Asante sana. Lakini dada yangu ambayo ni Dr. aliyekuwa katibu mkuu Wizara ya Afya, dada, unakumbuka nilivyokuwa mbunge kwa mara ya kwanza nilivyosepa Tamisemi kuja kukuomba kituo. Asante, kile kituo kimeisha dada yangu. Lakini wanasema na unasikia wanavyosema, lakini yupo naibu mwenzangu Grace alikuwa anajiuliza kakaangu Seifu si naibu, alikuwa naibu waziri, si ndio? Sasa tumempa ubuguyu Dr. Grace, tumempa ubuguyu wa mlinde. Ni sio kwamba ubuguyu anajipendekeza pale, anamlinda.
naibu waziri wenzetu. Kwa hiyo karibuni sana. Lakini nimemwona mzee wangu Msabato kule. Yule baba ulikuwa unatufundisha kila wakati Msabato uliyenyooka namna hii. Asante sana babangu. Lakini wazee wetu mmetukamata sana. Mzee ni nani? Mmetukamata sana ise jamaa wangu. Nyewe mmetukamata sana. Sasa mmetukamata mpaka mmetupa pistons za kutosha. Ndio maana nilikuwa namwambia Grace nikikuangalia wewe sio V8 ni V12 wewe sio V8. Ndio maana bungeni mtu akianza kujifanya ananiuliza maswali magumu nasema hivi hao wanajua wale wazee wa Muhimbili au hawajui? Kwa hiyo kwa kweli mmetuunganisha, si ndio jamani? Lakini kakaangu Bruno umesema pale, lakini unakumbuka tulivyokuwa chuo tulikuwa tunasema hawa wazee ndio wanaharibu hii nchi, si ndio? Sasa sisi ndio wazee wenyewe. Mimi nilikuwa nakuangalia sasa. Kwa hiyo imekula kwetu mazima, si ndio? Si unakumbuka kina dada Gire ndio walikuwa dada zetu shuleni, umenielewa? Na sasa hivi bado ni dada yetu na ana nyota nyingi kuliko mimi, lakini saa nyingine ananiambia mheshimiwa, na muangalia nasema mbona dada ana nyota nyingi kuliko mimi. Lakini kwa kweli kaka Bruno, yani sasa hivi na wewe nimeambiwa vile viunga vya Mtabaji na Palanjo ndio na wewe huko unazunguka pale. Sasa mnoko mwenyewe ndio wewe sasa. Kwa hiyo kaka, kwa hiyo na sisi tunaye profesa. Sasa kama ni jeshi, kakangu Bruno na nyota nyingi umenipiga bao, umenielewa? Umenipiga bao. Lakini kakaangu tunashukuru kwa input yako sana. Nilikuwa namwambia dada Grace, huyu jamaa sinatakiwa niwe nakula madesa kwake, tusimvute wizarani ili nikienda bungeni niwe nimekula madesa kwake. Akaniambia kwa cheo alichonacho huko chuo kikuu hata tukubalia kuja. Umenielewa? Lakini kaka, siku nyingine nikikuuliza madesa usinikatalie jamaa wangu. Lakini na akinilisha desa mimi naenda na tema pale kama ni mimi mwenyewe ndiye unajua, sitamtaja mahali, umenielewa? Kama ambavyo Grace ananipaga desa, simtaji mahali, yani sisemi mahali, nasema ni mimi mwenyewe, umenielewa? Kwa wiki hizi mbili nimemuonea Grace sana huruma. Ulikuwa unatembea nikasema huyu Grace kwa sasa nimwambie neno moja. Hakuna haja ya kufuata wewe formula ya janabi. Wewe inakutosha hii kazi, utamfuata baya. Wewe kula tu unavyotaka. Na Grace nimegundua anachezea miguu yote. Umesikia Mahera tulifika mahali yani yeye akachezea miguu yote, nikamkuta yeye ndio naibu Tamisemi, ndio naibu afya na anapiga zote na anafunga magoli. Kwa hiyo tuna timu nzuri. Kwa hiyo Mahera na Dr. Grace hakuna siku tulifurahi sisi mawaziri na manaibu waziri tulifurahi tulivyowaona mkikata mbuga mkiwa wawili. Tukasema sasa wafungaji wetu wako mbele. Nyie mnawatayarishia mpira vizuri lakini wanafunga vizuri. Tunakushukuru Dr. Mahera na dada yangu Dr. Grace. Dr. Grace, nilichokunongoneza hapo mimi namaanisha na ndio ukweli. Mungu akulinde tu dadangu. Unapiga kazi sana. Mungu akulinde. Na kakaangu wa fedha, hebu simama kakaangu wizara ya fedha. Huyu jamaa nilivyokuwa namwangalia ameitwa mtu wa wizara ya fedha nikasema imekuaje mtu wetu wa afya amekuwa tena wa fedha? Kumbe nakukumbuka ndio nilikuzoea wakati ule nikajua uko wizara ya afya. Mpigieni makofi huyu jamaa. Mpigieni makofi. Asante sana kakaangu. Umekuwa sehemu ya afya. Sijui ingekuwa mimi ni mtu wa bima tukifanikiwa sijui tunampa bima maalum. Yani bima maalum akienda mahali tofauti na wahasibu wengine walioko wizara ya fedha. Ningetamani sana upate. Asante sana kakaangu. Asante sana. Ndugu zangu, nimeambiwa mmechanganyika, si ndio? Ila CIC wameninyoosha, umenielewa? Walipotaka kupresenti mambo yao wanamtuma dadangu. Huyu ni dadangu Agnes. Ndio wale wakina dada walionilea. Sasa ananiita mheshimiwa, najishtukia saa nyingine, umenielewa? Umewahi kuitwa na dada yako mheshimiwa? Unajishtukia maana yake anasema haka katoto haka. Lakini dadangu nimesikia yote ambao nimeambiwa na CIC, tutayabeba kama ulivyosema, si ndio? Tutayabeba kama ulivyosema. Sasa niwapongeze wote. Nimesikia conference. Naomba siku nyingine
nimeambiwa 2026 tutakuwa na conference nyingine, si ndio Maanake leo nitafunga, lakini nitawaomba tujipange kuanzia leo, si ndio kwa ajili ya 2026, si ndio Na nimesikia jamaa wetu wa Amref walikuwa wanasema mmetayarisha conference nzuri sana. Asanteni ndugu zangu mliotayarisha. Hongereni sana timu. Asanteni sana. Lakini presentation nyingi zimefanywa, nyingi za kisayansi. Ninaomba jamani msituite tu kufungua 2026 kama mama rais wetu ataendelea kutuamini tukawa hapa, naombeni mtuite tuhudhurie vipindi vyote, maanake vilikuwa vitamu sana nilivyokuwa nakaa pale, si ndio Yani vilikuwa vizuri sana na nyingi ni science nzuri sana ambayo na sisi tunapenda kusikia na kusikia kutoka kwa host mouth, tukawasikia kama ambavyo Grace umezungumzia kile kikao cha inchaji na nani. Wakati mwingine tukija na sisi tukakaa na nyie tukisikia, tutajua vizuri sana vitu vingi. Wangapi wananikubalia mtu alike na sisi tukae na nyie wakati mnajadili? Hata kama mengine mnatusema nyie semeni tu, kwa sababu tunavua naibu waziri alafu tunavaa uhusika kwamba na sisi ni wenzenu, tunasikiliza ili tuende mbele, si ndio jamani? Wangapi wanasema mtatualika sasa? Sio kufunga na kufungua, tunakuja tunasikiliza na mashule. Kwa kweli nimesikiliza hizo chache na nilikuwa na hamu sana ya kusikiliza health tourism Bahati mbaya nimekuta sijui imepita au ni mimi sikuelewa ikiwa presented, lakini nitamani sana kuisikia, lakini kazi kubwa imefanyika. Lakini niliambiwa yule dada Lilian wa Yombo Vituka. Yes, yani nilimuona amevaa. Wengine wamepresent vizuri, lakini Yombo Vituka nikajua yeye anatokea kabisa kwenye primary health mwenyewe, si ndio Lakini amesema mambo machache ambayo ni muhimu dada Grace na tuyasisitize. Amezungumzia kwamba wao kwenye bima ya afya walipokwenda Ethiopia ilikuwa wakishafanya kila kitu, maombi yao ya wakituma 75% hela inatumwa kwanza, ndio wanaanza kufanya kupekua hayo makaratasi, si ndio Mimi nafikiri ni jambo la kuchukua tuone kama linawezekana kwetu. Na kakaangu wa bima huko hapo, wakati tunaenda kuboresha bima ya afya tuchukue kama linaweza. Sijasema likafanyike hivyo, mmenielewa lakini tuchukue tukaone ni namna gani linaweza kuwa implemented. Na kakaangu ya bima, na kuona unacheka, hawa ndio wateja wako wenyewe, wasikilize vizuri sana hawa ndio wateja wako wenyewe. Lakini akasema pia motivation, wale wanaoenda vijijini wanalipwa zaidi kuliko wanaokuwa mjini, si ndio hilo ni gumu, lakini nafikiri nikisema wanyosha wangapi wanataka tupunguze hela tupeleke kijijini inatokea. Lakini kwa kweli ni wazo zuri, ni njia nzuri, ni jambo zuri, si ndio Kama real tunataka kuboresha primary health na kuhakikisha wataalamu wazuri wanakubali kwenda nje ya miji yetu. Lakini alisema kitu kingine nini tena dadangu? Mimi nataka amesema mambo manne ambayo mimi nimeyasikiliza ya msingi sana. Lakini akasema kwamba kule vituo vya kule sio vizuri vya kama vya kwetu. Tupigeni basi makofi kwamba vituo vyetu ni vizuri kuliko vya Ethiopia. Ethiopia sio wameshaondoka Wameondoka. Nilikuwa namuona dada mmoja amekaa pale, nikaa nimejua kabisa yule ni wa Ethiopia. Si wameondoka lakini tupigeni makofi bana. Mbona mtupigi makofi kwa Ethiopia kwamba huduma iwe nzuri zaidi, si ndio Sisi sasa tuna hiyo kazi, kakaangu Mahera na Grace, tuna hiyo kazi ya kusimamia hilo eneo likae vizuri sana. Likae vizuri sana, na nyie ndio kazi yenu. Maraimu mpo? Maraimu Nilienda ni mkoa gani? Kuna mkoa mmoja nisitaje. Nikifika mkoani naambiwa hospitali hii na matatizo kweli. Hii hospitali inatutesa sana na huduma ni mbovu mno, lakini wakimalizia wananiambia lakini inchaji wa hospitali ni mtu mzuri sana, usimguse mheshimiwa mbunge, mheshimiwa naibu waziri. Sasa najiuliza inakuwaje hospitali ni mbaya alafu inchaji yeye ni mzuri? Au hiyo uweze ukavuta sigara ukajiuliza hawa jamaa wananiambia nini? Sijui kama unanielewa yani umeelewa Kwa hiyo niwaombe kwamba alichokuwa anasisitiza dada yangu, alichojifunza kule chini, wamewekeza sana nguvu kwenye ubora wa huduma ambao ndio maelekezo wa mawaziri wetu. Si ndio jamani? Ndio maelekezo
ya mawaziri. Watu nilivyotoka hapa, wakati nakuja hapa nimeongea na mawaziri wetu wote wawili. Nimeongea na Mheshimiwa Umi Mwalimu. Mheshimiwa Umi Mwalimu anawasalimia sana. Wangapi wanapokea salamu za Mheshimiwa Umi Mwalimu? Mnapokea Lakini Mheshimiwa Mchengerwa anawasalimia sana, si ndio Anawasalimia sana. Lakini nyinyi wote tutakubaliana jamani, katika kipindi hiki chote toka 2015 ukirudi nyuma na mpaka leo unakuja baada ya Umi kushika Wizara ya Afya, mnaonaje kazi iliyopigwa? Hebu mpigeni Umi Mwalimu makofi, mpeni haki yake. Ni katika mawaziri, mimi nadhubutu kudeclare, ni katika mawaziri ambao wamewahi kuwa Wizara ya Afya wakaperform kuliko mtu yoyote. Nisamee Mheshimiwa naibu mwenzangu, nisamee rafiki yangu, sina maana mbaya, lakini ndio ukweli wenyewe. Au uongo jamani? Ndio ukweli wenyewe. Kapiga dada mzigo. Wangapi wanakubali dada kapiga mzigo? Wangapi wanakubali dada kapiga mzigo? Lakini amepiga mzigo kwa sababu anasaidiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, amempa resources ya kazisimamia vizuri sana. Lakini inakuja alichosema dada yangu pia Lilian kutoka Yombo Vituka, si ndio Amesema kule wao haijalishi ni nani, unaweza tu kuwa kiongozi ndani ya afya, sio lazima uwe daktari, ilimradi una uwezo, management skills, ndio Inatakiwa na sisi tuanze kutafakari, ni kweli sio lazima awe daktari. Mbona Umi ni mwanasheria lakini amenyoosha mambo? Au nyie mnakubaliana na madaktari, msinichukie, si ndio digress. Lakini hebu angalia sasa hivi mnavocheza mpira vizuri. Mahera ni dokta wa hesabu, alafu wewe ni dokta wa mambo ya tiba, lakini angalia pasi zenu zinavyokuwa tamu bila kujali nani kasoma nini, unaona Kwa hiyo wakati mwingine kwenye swala la kuongoza sio lazima iwe mimi nimemwangalia Dagresi, nikagundua Dagresi alivyo, hata ukimpeleka kwenda kuwa katibu mkuu wa sheria na katiba, Mungu wangu ananyoosha watu na mambo yatakaa vizuri. Hata umpeleke michezo ananyoosha mambo, yani na hata kaa nenepe, labda astaafu ndiye atanenepa. Dagresi nikiangaliwa mimi na yeye anaonekana mimi ndio nimemtangulia shule akanifuata mimi, kumbe ni dadangu mkubwa kabisa, lakini kwa sababu ya kupiga mzigo, si ndio jamani? Kwa hiyo nachosema, hebu tushikamane, yani tuelewe kwamba kila mmoja ana contribution, lakini tuanze kubadilisha mindset, tuanze kutambua kila mtu mmoja kwenye sekta ya afya ana nafasi yake, na tuache ile medical doctors arrogance ya uongo jamani. Unajua sisi sasa tukikaaga madaktari tunaonaga sisi ndio kila kitu, lakini kweli lakini sio kweli. Au nyinyi mnakubaliana? Si mnakubaliana na mimi jamani? Na Dagresi umesema kitu kizuri hapa. Dagresi umesema kitu kizuri. Leo najua wengi ni wa Tanzania, kwa hiyo acha tu niongeongee. Au nyinyi mnaonaje? Nipigeni makofi basi kwa kuharibu kidogo. Umesikia kwa hiyo Dagresi kasema hatuwezi kwenda kwenye afya vizuri bila pia kusungumzia lishe na nini na ustawi inaitwaje ile ustawi wa jamii na ustawi wa jamii. That is core, ni muhimu sana. Na hata tunaposema kama tunakubaliana kwamba lishe, ukitaka daktari mzuri, ukitaka mtu mwenye akili nzuri, lazima kuwe na lishe toka mtoto amezaliwa. La sivyo tunakuwa na watu ambao wiring ya kwenye ubongo haijafanyika vizuri. Ukitosha madude yenye GB nyingi unaona kichwa kama kinataka kuungua na wanazimaga wanalala. Au uongo? Yani jamaa kama GB ni chache, ukipiga madude mazito, ndio maana unaweza ukawa unapiga madude mazito lijamaa likalala. Yani thermostat yake ya kichwa imegundua madude yanayokuja utaungua, alafu akamzima analala akusikii tena ili kichwa ni adaptation mechanism. Tuko pamoja jamani? Lakini kuna kosa, nisikilizeni Mheshimiwa Mahera na Dagresi. Kuna kosa tunataka kulifanya. Tumeweka mambo mazuri swala la lishe, tukaweka na watu wa ustawi ya jamii, lakini hicho kitendo kinataka kwenda kuondoa watu muhimu sana huku chini ambao ni manesi wetu, wanaanza kuwa demoralized. Mimi nafikiri, si ndio wangapi wanakubaliana na mimi hilo? Wangapi wanakubaliana na hilo la manesi? Yani tukikosea kwenye eneo la manesi, kule chini yanatokea mambo ambayo sio maagizo yenu. Nyie mmeweka pale ili kusisitiza lile jambo, lakini inapofika kule chini kwenye implementation, kuna mambo yanatokea kule chini, manesi wanakuwa demoralized. DMO mko hapa na MRMO mko hapa, naombeni msimamie ila. Hakuna daktari bila nesi, hakuna afya bila nesi. Si tunakubaliana hivyo jamani?
Tunakubaliana hivyo, mmesikia, si ndio? Kwa hiyo naombeni hata ikiwezekana pale juu Tamisemi tutengeneze basi na kitu ambacho manesi wanakuwa, kwa sababu tukubaliane 60% ya watumishi sio manesi. Lakini ni watu gani wanakaa zaidi na wagonjwa? Naombeni tukatafute jinsi ya kulifanya hilo. Nisameni, nimeharibu nini? Mbona naona kikao kimekaa kamba? Oya, nimeharibu au nimeharibu nini? Akia Mungu sirudi tena. Sirudi tena. Kwa sababu mimi ninachojisikia, nyie mnasema mgeni rasmi, lakini mimi najisikia niko na wenzangu. Au nyie mnaonaje? Mimi niko na wenzangu tunapiga story ya kazi. Au nyie mnaonaje? Wangapi wananikubalia tupige story ya kazi, tukapige kazi kule chini, si ndio? Kwa hiyo naombeni hilo. Kwa hiyo naombeni hebu tukaliangalie hilo. Manesi juzi nimekwenda wana hasira na nimewaomba wakae pia. Kuna swala la kule chini, kule kwenye ikama kule chini, inakuwa kama hakuna kifungu kwenye CCHP cha manesi. Nayo hiyo nimeongea na watu wa DDPP ili turekebishe hilo. Tuko pamoja jamani? Manesi oye! Hata kama wapo mpige, wapigeni oye! Oya mara imo mmekaa kimya. Manesi oye! Manesi oye! Aya, lakini pia nimesikia hapa tushikamane. Kwa kweli naomba mimi dada Grace na kaka Mahera niwapigie saluti. Mnafanya kazi nzuri sana kwenye kuongoza hizi nani zetu. Nawashukuru sana. Huo mshikamano tuliouhitaji kwa siku nyingi mmeuleta sasa kwenye sekta afya. Asanteni sana. Sasa ninachowaomba mtusaidie jamani. Kuna wakurugenzi wetu bado tunawaona bado wana vile vichwa vya zamani. Mtusaidie kwa spoti. Au nyie mnaonaje? Wale wakurugenzi ambao bado wanaleta mgawanyiko. Wakurugenzi oye! Wakurugenzi oye! Unajua sisi wa Masai ni walinzi. Eti kakaangu wa Zanzibar, si unakumbuka wale wa Masai walichokileta noma pale Zanzibar? Umenielewa? Sasa pale Wizara ya Afya mimi ndio mwenye ile rungu ya wale wa Masai. Nyie mkinionyesha natoka na rungu yangu, na hamna atakayefana, natoka na rungu yangu. Umenielewa? Kwa hiyo this is very serious. This is very serious. Sekta ya afya ni moja. Sekta ya afya ni moja. Asilimia amesema Dr. Mahera, kakaangu Araimua Viwango ambaye amepanda cheo, Araimua Viwango aliyekuwa Araimua Dar es Salaam, kakaangu Mfaume amesema 78% ya kazi zinafanywa kwenye primary health. Na dadangu amesisitiza, dada Grace akasema hakuna afya bila primary health. Kwa hiyo tunataka tukubaliane, tuseme wote resources nyingi zishuke kwenye primary health kwa sababu huko ndio kuna watu. Tunakubaliana wote pamoja hilo? Resources nyingi zishuke kule. Na mimi najiuliza, wewe nenda kapige mahesabu. Ninawaomba wakurugenzi wa Wizara ya Afya, lakini wakurugenzi wa Tamisemi, hivi ni vijiji vingapi havina zahanati? Hivi tukijipanga kwa miaka miwili tukapunguza semina na makongamano, tukapunguza na mengine, tukapunguza kidogo kuconcentrate huku juu kwa sababu wanaweza kwenda pamoja, hatuwezi kwa miaka miwili tukahakikisha kwamba hakuna kijiji ambacho hakina zahanati? Inawezekana. Wangapi wananikubalia kwamba inawezekana hiyo? Si inawezekana hiyo? Kwani zahanati moja ni shilingi ngapi? Kila kijiji kiwe na zahanati. Hapo tutakuwa tunazungumza sasa primary health. Ili tukikutana 2026 atusungumzii kujenga zahanati, tunazungumzia kuweka watumishi, tunazungumzia equipment, tunazungumzia na mambo mengine madogo ya ubora wa huduma. Mwacheni Grace MC. Oya MC, mwache Grace, hilo ni jembe langu. Mliacha anisikilize kila kitu. Wakiandika kila kitu kitafanywa. Umenielewa? Ya naelewa. Yes, na usipate shida. Ya. Eti anataka kuniambia kuna futari. Sasa futari, mimi sijani futari. Tuko pamoja jamani, naeleweka jamani. Mimi nasema tuwe serious. Manake hapa tukiandika, ningesoma hotuba ningekuwa kama kasuku alafu naondoka, tunapeana kazi. Wangapi wako tayari tupeane kazi, si ndio? Kwa hiyo tuna target ya kuhakikisha hakuna kijiji ambacho hakina zahanati. Lakini niwaombe ndugu zangu,
Ukishakuwa mkuu wa idara, ukishakuwa kiongozi wote, automatically wewe ni mwanasiasa. Tusaidieni kuboresha huduma kule chini. Wangapi watatusaidia kuboresha huduma kule chini? Tusaidieni kuboresha huduma kule chini. Na niende nimalizie. Tumesema mshikamano ya kutengeneza sekta ya afya iwe moja. Lakini sisi private sector ni sehemu yetu. Uwezi ukazungumzia afya bila kuzungumzia private sector, bila kuzungumzia mashirika ya dini. Ni tofauti na sisi. Hawa ni wenzetu, wanatupunguzia idadi. Hatuwezi, serikali haiwezi kuajiri watu wote. Si ndio jamani? Kuna ndugu zetu wameajiriwa kule. Tunawaomba ndugu zangu ambao nasema na maraimo sasa. Kule chini nimekuwa nikipata cases nyingi kwamba anakuwa mtu anaanzisha kituo, lakini sisi badala ya kuwa facilitator, sisi tumekuwa vikwazo. Sasa wewe unasahau tu kitu kimoja. Unaweza ukawa unafikiri unamkwaza huyo, lakini kumbuka akianzisha hicho kituo ataajiri ndugu zetu na lawama zitaiondokea serikali kwa kupunguza idadi ya watu ambao hawana kazi. Sinaeleweka jamani? Tupunguze hilo. Lakini wakati mwingine dadangu Grace na Maera, MC unasunzunguka sana. Dadangu Grace na Maera, ni muhimu tukaangalia hizi sheria zetu. Hivi mtu anaanzisha zahanati, alafu mmeweka sijui awe na watu wangapi. Wakati huo mimi nimekwenda mahali kule Same nikakuta nesi mmoja ndio daktari ndio kila kitu. Nikafikiri nikienda kwenye kikao cha wananchi nitazomewa. Nilipofika wananchi wanambeba wanasema daktari wetu, wanamsifia nesi huyu ndio daktari, ndio mtu wa maabara, ndio kila kitu. Ni muhimu tukafanya haraka ili tuangalie. Mnanielewa vizuri Tuna experience nyingi. Kuna mtu mmoja nafikiri inaitwa St. Joseph iko Arusha. Watu wetu wakambana, akamwambia lazima uwe na idadi hii ya watu, akaleta idadi yote. Wakamwambia huwe na hii, akaleta idadi yote. Akaajiri siku anamsajili, ana idadi nzima ya watu, lakini wanakaa mishahara, afu sisi serikali hiyo tunatoka tunaenda kumkamata kumfungia kituo alipi watu mishahara. Nikamuomba naibu mwenzangu, hapana, hii ni makosa ya wataalamu wetu, hawakumlea ili akue mpaka afikie. Na wakati mwingine sio lazima kumwambia mtu ukitaka kuanzisha hospitali uweke siku hiyo CT scan, uweke siku hiyo. Acha ikue kama binadamu. Washaurini vizuri ili tuweze kuvutia private sector vizuri. Hauna haribu nini? Nisameni, mmenielewa jamani? Kwa hiyo naombeni tukayaangalie hayo mambo. Nimesema kwa sababu maaraimo mko hapa, mkasaidie private sector ikue. One stress tulionayo, rais wetu akisema tunataka kuzalisha ajira 8,000,000, haizalishi kwenye serikali peke yake. Inazalishwa kwenye private sector na ndani ya serikali na kwenye mashirika ya dini. Si ndio jamani? Kwa hiyo tukubaliane, tuiangalie comprehensive mambo namna hiyo. Lakini ya mwisho, wafamasia na nyie mtusaidie. Wafamasia hii mambo ya kuweka cheti, mimi narushaga alafu ikafanywe kazi, si ndio Hii mambo ya kusema unaweka cheti kwenye duka la dawa alafu unaenda kukaa Kigoma, ni vizuri tukabadilisha utaratibu, si ndio Tukabadilisha utaratibu tukasema kama ni kitu ambacho kinahitaji mfamasia mwenye degree aajiriwe kabisa. Akipata kazi serikalini aondoke, mfamasia mwingine aajiriwe. Watoto walioko mtaani wenye degree ambao hawana kazi watoke waje afanye kwenye haya maduka. Naeleweka vizuri jamani Na hii kitu ya mita 300, biashara ni biashara. Hivi mtu anataka kuanzisha biashara, ni competition. Unaposema mita 300, mita 100 ngapi, mtu ana hela yake 10,000,000, kwa hiyo apeleke huko Chamwino sijui wapi kwa sababu anataka mkumkwepa mtu hapo. Acha watu wa compete na kitu kitaenda na tutazalisha ajira vizuri zaidi na ubora wa huduma. Sasa mimi nasemaga ambayo saa nyingine wengi wanafurahi, wachache wanachukia, si ndio Lakini ni bora tu niseme, si ndio ndio tutaenda. Mimi nachosema tukaangalie nalo hilo. Mnanikubalia? Na wahamasisha ili mnikubalie tukilianzisha huku juu. Tuko pamoja Wangapi wananikubalia hayo jamani? Wangapi wananikubalia hayo? Tuko pamoja? Watoto wako mtaani hawana ajira. Naeleweka vizuri tusianzishe vijiwe na mambo mengi kweli ya kusema ya kuboresha, lakini kikubwa ninawashukuru. Mmenielewa vizuri jamani Ila nimesikia yote dadangu aliyoyasema. Tuwasaidie makanisa.
Madiemo na maraimu mko hapa. Kuna hospitali za kanisa ambazo nazo zinatibu watu kama sisi. Ile mambo ya basket fund kila mtu kuvutia upande wake, wagaieni tu, waangalie ni watoto wako wote. Au nyewe unaonaje hiyo ndugu zangu? Hebu nipigieni makofi kama mmenikubalia. Ile basket inavyokuja, madiemo wako wapi? Madiemo oye. Wangapi wanasema haki ya Mungu kuanzia sasa basket fund tutatoa kwa kuhakikisha tunafanya vizuri bila kuwapendelea. Si ndio Lakini na nyie dadangu, sasa naogopa kumwambia dadangu. Nilitumwa kwa mfano na baba askofu jana alisema hapa, akasema wanatuchukulia watumishi, wanatuchanyang'anya watumishi. Nilivyokwenda kuangalia nikakuta wana watumishi 158, 127 wanalipwa na serikali, ni 34 tu wanalipa wao. Wanalalamika 20 walioletwa na serikali pale, serikali ikataka kutoa 10. Acheni basi na nyie roho mbaya, jipigeni makofi, acheni roho mbaya. Umenielewa? Acheni roho mbaya. Kwa sababu sasa nyie kwanza mnaanzaga kwa kusali, au uongo jamani? Unaanzaga katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mnasali tunyooke namna hiyo, au uongo jamani? Manake hapa tutamtesa mahera. Anafikishiwa askofu message tofauti na reality iliyoko kwenye ground, si ndio Manake kama wewe unasema nimenyang'anywa mpaka maandamano yakaja Wizara ya Afya, na kwenda mimi pale nakuta kati ya 158, 127, sijui 27 ni wanalipwa na serikali. Kuna wengine tu wameletwa nao ambao ni wa halmashauri, anataka kuanzisha hospitali yake ya wilaya, amechukua 10 tu, bado amekuachia 13, unapiga kelele sana. Nikaja kugundua shida sio baba askofu, shida ni hawa wanaomfidi baba askofu, hawamwambii ukweli wote. Hawamwambii ukweli wote. Ndugu zangu, tukinyoka namna hiyo Wizara ya Afya itakuwa nzuri, haitakuwa? Si ndio Kwa hiyo tunakubaliana sasa hivi kila mtu bana atende haki. Kila mtu aseme nisamee dada. Dada sasa wamekuona ni usiende kuniadhibu tukifika nyumbani. Na tumekubaliana ile sherehe ya Christmas. Ile sherehe ya Christmas usiende kuniadhibu, lakini sasa ni lazima tuniseme hivyo. Si ndio jamani Ili tukiondoka hapa tukasimamie huduma na ubora wa huduma zetu. Ndugu zangu, nina mengi ya kusema. Na kwa kweli si nyie mmetutoa kimosomaso. Mimi nikikumbuka corona, nikikumbuka mabag, nikikumbuka watu waliopoteza maisha, nikikumbuka kila kitu, wakati mwingine sisi na kina Grace mnafanya kwa niaba yetu. Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana. Sisi tunawapenda sana. Sasa kabla sijafunga, ninaomba napewa maelekezo. Nimepewa maelekezo. Hivi nafunga kwanza ndio nigae vyeti au unafanyaje? Mimi sijakaa kiheshimiwa jamani. Mimi niko na makoligi, au uongo jamani? Tugae vyeti kwanza, si ndio Tugae vyeti kwanza. Kwa hiyo ndugu zangu, wangapi wamenielewa jamani kwa hayo machache? Wangapi wamenielewa kwa hayo machache? Naomba kila mtu akasimamie mstari ulionyooka. Wakati analeta vyeti, kaka Sungusia umezungumzia swala la dawa, si ndio na ununuzi wa madawa. Kuna watu wanaitwa huku washitiri, sema washitiri. Kama mshitiri ni muhuni, mkatae, sawa Mkatae, alafu mtu akikuadhibu niambie mimi nije ninyooke naye. Kwani ni nini bwana? Tuko pamoja? Wangapi wananikubalia hiyo? Washitiri, ni kweli kuna washitiri tuliwahi kuwapata. Hao washitiri kumbe wanauza matairi, alafu wanasema wanagawa nani, lakini na nguvu ya soko iruhusu. Kuna wasitiri wamejifanya miamba huko vijijini na ni watu wa watu fulani. Madiemo msifungwe na mambo ya wasitiri. Si mimi sasa ndio nimesema, au uongo jamani? Na wewe ukiona unalazimishwa mshitiri, nitumie tu message siri na kuja kwenye huo mkoa wako. Mimi ni mzee wa kuharibu, sawa Alafu tumuone huyo atakaye kulazimisha kwenda kwa mstiri mvuhuni. Manake nisameni tu kama nimesema nayo hiyo. Wangapi wananielewa kwa hayo machache? Mnanielewa vizuri Kama mshitiri ni mzuri, endeleeni kumtumia. Kama mshitiri analeta bei kubwa kuliko watu wengine uliowazunguka ambao wamesajiliwa na Wizara ya Afya na wamefuata taratibu zote, nenda kwa huyo ambaye anakuuzia dawa kwa bei rahisi ili uweze kuboresha mzunguko vizuri kwenye eneo lako. Na msilazimishwe na watu kutoka juu. Tuko pamoja? Hebu unipigieni makofi basi kama mmenielewa. Haki ya mama wengine hawajanielewa, lakini message deliver. Sawa ndugu zangu Haya. Sasa ndio tunaanza tunagawa, si ndio
Naomba makofi mengi kwa naibu waziri. Hivi niseme nimefunga kabla hatujagawa vyeti? Bado bado mama. Naomba Dr. Grace uje hapa mbele. Ubuguyu unakuaje na wewe hizi? Nalete watu watatu. Naomba meza kutuje hapa mbele. Naomba tutaanza, mheshimiwa naibu mgeni wetu rasmi, tutaanza na viongozi wetu wastaafu. Naomba nimkaribishe naibu waziri Dr. Saif Rashid. Utaingilia mkono wangu wa kushoto ambao wako ni wa kulia, utashukia upande wa pili kule ukishapokea cheti chako, akifuatiwa na Dr. Zainab Chaula. Naomba basi tuchangamke kidogo, wapendwa wetu wazee wastaafu. Naomba akiwa anakuja tupigie makofi viongozi wetu. Dr. Saif Rashid huyo. Wakati anakuja ni kuombe Dr. Zainab Chaula uanze kusogea hapa mbele. Ametoka Sawa, tutaruka cheti chake. Ni kuombe Dr. Eric Van Prague. Naomba ugeuke upige picha. Dr. Saif Rashid, unageuka unapiga picha namna hiyo. Yuko cha nani kiwekeni pale? Cha Dr. Zainab kiwekeni hapo. Iko ni kipi? Zainab. Iko ni kipi? Zainab ameinuka kidogo. Naomba uje upokee kwa niaba ya Dr. Zainab. Nikukaribishe Ananswila na tambu. Nani? Unapokea cha nani? Basi tuendelee na vingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa tutoe trophies kwa supporters wa mkutano wetu huu. Naomba supporters mjiandae, tutaanza na UNICEF, watafuata Vodafone Foundation, alafu PEPFAR. Uje uwapokelee Vodacom Foundation. Naomba uje uwapokelee Vodacom Foundation. Au yu hapa. Asante. Naomba PEPFAR wajiandae. PEPFAR wako wapi? PEPFAR. Karibu, naomba usogee karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Vodacom Foundation wamekuja na mama na tunajivunia sana kwa ubunifu huu ambao unauza kimataifa sasa hivi. Asante Vodacom Foundation kwa niaba ya Vodafone. Naomba sasa PEPFAR mpokee. Asante, hao ni supporters wetu. Sasa katika supporters pia tutatoa vyeti. Naomba niwalete WaterRead wako hapa. Kama upo unakuja, naomba unyoshe mkono ni kuone. Asante mama, naomba uchangamke. WaterRead watapatiwa na Egg Puff, USAID Afya Yangu Northern. Naomba unyoshe mkono kama unakuja. Egg Puff. Naomba wa JPEGO wapo. Mheshimiwa, naomba uwakabidhi WaterRead. Tunawashukuru kwa support yenu. Tunatambua support ya Egg Puff pamoja na JPEGO. Hawapo. Naomba mheshimiwa, ni nani wewe? JPEGO. Naomba mheshimiwa mgeni rasmi upokee uwakabidhi JPEGO cheti kama supporters wetu muhimu sana katika mkutano huu. Naomba tuwapigie makofi. Na tunatambua pia mchango wa Egg Puff, USAID Afya Yangu kutoka Northern Zone. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kulikuwa kuna exhibitors 39 tukianza na MSD. Naomba MSD kama upo nyosha mkono nijue unakuja. Haya. Naomba Dr. Bruno, Professor Bruno, naomba upokee kwa niaba ya MSD. Naomba tuwapigie makofi MSD. Naomba Hypermed Healthcare. Naomba uje mara moja. Naomba Haydom Hospital. Haydom wako wapi?
Kama unakuja naomba unyoshe mkono. Haydom Hospital hawapo, tunawashukuru. Naomba mwakilishe kutoka benki ya CRDB Bank, naomba uchangamke la kutambua. Yes, CRDB. Mpaka hapa tunakuwa kwa cheti cha mwisho cha benki ya CRDB. Tunatambua michango ya wazee wetu, viongozi wetu wastaafu, lakini pia tunachangua supporters wetu, tunachambua exhibitors wetu wote. Naomba meza kuu niwarudishe kuketi. Meza kuu naomba turudi kuketi, tukimwacha mgeni rasmi peke yake hapo mbele ili aweze kutuhitimishia kikao chetu rasmi. Sawa. Exhibitors na supporters mtapata vyeti vyenu, lakini vyeti vyote tulivyovipokea mmeona havijasainiwa, kwa hiyo tutaviomba visainiwe na mgeni rasmi alafu mtavichukua rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwanza hongereni ambao mmepata vyeti na wengine ambao mjapata, lakini vyeti vyenu viko njiani. Lakini nimepata sana raha kumpa mama yangu Mama Ana Nswila cheti na mimi leo. Alizoea kunipa mimi, leo na mimi nimekupa. Asante sana mama yangu. Asante sana. Sasa niseme tu ni waage, manake si mnaondoka jamani. Ni waage, lakini kwa niaba yangu mimi, naibu waziri mwenzangu, lakini Mheshimiwa Waziri Mchengerwa na Mheshimiwa Umi Mwalimu, ni waage. Niwaambie tu kwamba tunawategemea sana na asanteni sana kwa kututoa kimasomaso. Mimi niseme tu, nimeambiwa niseme kwa Kiingereza kwa Kiswahili. Leo ndio nitangaze kufunga mkutano wa kimataifa wa afya msingi, lakini pia nitangaze mwanzo wa matayarisho, na mimi nikicheza Maera na dada Grace na mimi nitacheza na nyie kwenye matayarisho wa mkutano mwingine wa 2026. Naamini huu mmefanya vizuri, nafikiri 2026 ufunge chapter kabisa, dunia ishiriki zaidi na zaidi na zaidi mpaka tufike mahali tujikute hatutumii Kiswahili, tunatumia Kiingereza. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asanteni sana, tunawapenda sana. Tunawapenda sana. Kaka Maera na Grace, asante sana ndugu zangu. Tunawapenda sana. Asanteni sana. Mungu awabariki. Tutapiga picha moja tu ya kamati ya maandalizi kwa sababu tumepewa majukumu ya kuanza leo maandalizi ya 2026. Kamati ya maandalizi, naomba tusiondoke, bado kuna mgeni rasmi ukumbini. Wana kamati ya maandalizi wote naomba tuje jukwani. Wana kamati ya maandalizi wote naomba tuje jukwani kwa ajili ya picha moja ambayo ni mwitikio wa wito ambao tumepewa kwenda. Hii kamati haijavunjwa, Mheshimiwa Naibu Waziri, hii kamati haijavunjwa, inaendelea na kazi. Kwa hiyo tunaendelea na kazi. Kwa hiyo kwa niaba ya washiriki wote kamati ya maandalizi tutapiga picha, na basi baada ya hapo wote tutasimama ili tuweze kumruhusu mgeni rasmi kuweza kuendelea na majukumu. DJ, utaniwekea ule wimbo wetu ule wa mwanzo. Naomba tusogee tuweke mistari miwili itakapobidi. Naomba tuchangamke kidogo wapendwa. Kamera tuongoze. Tusogee. Yaani wote tutoshe. Wote tutoshe. Ndio kamati hii. Naomba tuchangamke kamati. Wanakamati Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wote tuseme kazi iendelee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba washiriki wote tusimame sasa tuweze kumruhusu mgeni rasmi kuendelea na majukumu mengine. Emma.
nikwambie kuhusu mama, mapigo mabadiliko hakuna drama. Tanzania simama, mwenye uchungu na wananchi ni mama. Hello mama. Tuendelee na wimbo. Kuna tangazo la mwisho. Na watoto wachanga. Ilianza mkoa mmoja, sasa kote nchini. Serikali imekuja moja kwa moja kutusaidia na mimi. Mama na mtoto ndo taifa, na ndo nguvu kazi ya taifa. DJ 0767 KMK karibu 99 jamani, kuna tangazo la mwisho hapa. Nilikuwa nimeambiwa kwamba tutakuwa na kikao na wale watumishi wa afya, RMOs, DMOs na wengine wote, lakini kwa jinsi muda ulivyo, ninaomba nichukue fursa ya kusema kwamba kikao hiki